Hello, hello, hello. Am I audible? Hello, am I audible? Okay, let me put story. Okay. So have you all prepared everything? I'm just sharing it in the group. Okay, then we'll start. Let everyone join now. Yeah, let us do sure shot. Sure shot असे कितें I will teach you all. आणि मागीर तुमी ती टिचींग अप्लाय करपाची एग्जामीन. It is pretty bad. We will start first. I want to ask something. So again, step deviation करता no. There are 50 people on the stream and no one has hit the like yet. चला like hit करा. Hit the likes fast, fast, fast. Okay. So statistics सगळ्यांचे clear आहे ना? फक्त एक step deviation method आहे हे दाखव ना. Do you want me to show that or everyone knows it? Okay, just give me 1 second. Okay. Step deviation, I guess everyone. Sir, word problem, rider, and identity. Yes, we will do everything. We will start with
Mm, Let us start with the application of trigonometry. That is sure short question. Hmm. There are 55 people on the stream. Start hitting the like button. Otherwise, sir, do you think graph will come? Graph is very easy. Then why are you skipping it? Don't skip it. Don't skip that part. Why are you skipping that part? No point in skipping that part. Right? Right? Yeah, level 2 was very easy. I know that. Now watch my stream. Entertain the. No, just study for Marathi. Everything. Let everyone join. Okay, let us do application of trigonometry. That is a very easy one. ते start करूया 10 मिनिटं आम्ही काय करूया 10-15 मिनिटं तसले प्रॉब्लेम सॉल्व करूया. Surface area difficult problem. I don't think there is difficult in surface area anything, but we will still do it. Find surface area difficult in the future मध्ये डागा फॉर्म्युला मातशें पाड मारा तर difficult लागतले. I will okay. I'll start with surface area. म्हणून surface area म्हणल्यार थंयच्यान start करूया आमी. Okay. Mm-hmm. So I'll quickly write down a problem. Start with that. I mean reverse order आसा न्ही हां. ओके आणि लास्टाक जितलो टायम उरता तो मागीर आमी रायडर सॉल्व करपा खातीर यूज करूया रायडर आनी ट्रिग्नोमेट्रीक आयडेंटिटी ती बी थोडी करूया ट्रिग्नोमेट्रीक आयडेंटिटीज इज व्हेरी इजी दॅट यू शूड डू व्हॉट आय फील ओके ओके अ टॉय शेप लाईक राईट फास्ट ओके surface area and volume I'm starting with that. I hope they give you a figure. If they don't give you a figure, then you have to draw one. Draw the figure marks na आपण जर तू माझी कालची स्ट्रीम पहिली आय हॅड डन नाईस प्रॉब्लेम्स ऑन सर्किट इन मॉडेल सो आय नाव चड करतो ना एक मायनस वाले प्रॉब्लेम करतलो मायनस वाले प्रॉब्लेम करतो ताज्यानंतर and I guess we'll be good to go for it. Then we can focus on trigonometry. Trigonometry एक easy part हा. I don't think तुम्ही सोडून द्यायचं ट्रिग्नोमेट्रीचे वर्ड प्रॉब्लेम्स करूया त्याचे वर्ड प्रॉब्लेम्स करूया वर्ड प्रॉब्लेम तर करता मरे आणि कितें तर
Okay, so this is my problem on mass. So, okay, I hope you all can read this. Hmm? Sir, right circular kide, right circular kide. Right circular cylinder. Write it with a cylinder. Okay. First part is you should draw the figure. Okay. Okay. Hmm. So first part is you should draw the figure. First, if you read the first line, a toy shaped like a right cylinder with a hemisphere at one end, and a cone on the other. So you have a toy. Just a middle part ha cylinder. Okay. Have a cylinder like this. असं सिलेंडर हा माझ्याकडे जो एक पार्टाचे राहा हेमिस्फियर आणि एक पार्टाचे राहा कोन. Okay, this is what I have. Clear? Now, what you are told, okay, at one end and cone on the other end. The cylindrical part has a height of 13 centimeters. So, या सिलिंडराची हाईट आमका किती सांगला सिलिंडराची हाईट असा सिलिंडराची हाईट हा 13 सेंटीमीटर. सिलिंडराची हाईट किती आहे 13 सेंटीमीटर. ओके. पुढे किती सांगला आणि रेडियस किती सांगला सिलिंडरची रेडियस आमका सांगल्या हांगाच्या हांगा रेडियस किती सांगल्या 5 सेंटीमीटर. ओके. सिलिंडरची हाईट सांगल्या 13 सेंटीमीटर, रेडियस सांगला 5 सेंटीमीटर. Okay. Apart from that, what we are told that the hemispherical and conical parts have the same radius as the cylindrical part, and the conical part has a height of 12 centimeters. So conical part, like कोणाची height आमका सांगल्या 12 centimeter. Okay. Now calculate the cost of painting the toy at 8.5 centimeter. जर तुमका एक टॉय पेंट मारपाचा आहे, ओके, जर तुमका एक पेंट मारपाचा आहे जाल्यार तुमका कितें खबर आसूंक जाय तुम्ही कितें पेंट मारपाचे आहा टॉयचो. ओके, यू आर गोइंग टू पेंट इट्स आउटर पार्ट. ओके, टॉय जेन्ना पेंट मारता जाल्यार तुम्ही कितें पेंट मारता ताचो आउटर पार्ट पेंट मारता. इफ यू आर पेंटिंग द आउटर पार्ट, ओके, देन व्हॉट यू नीड टू फाइंड आउट. इफ यू आर पेंटिंग द आउटर पार्ट यू नीड टू फाइंड आउट इट्स एरिया. क्लियर. आणि कालच्या क्लासीन हांवें कितें सांगला जेन्ना 2-3 शेप्स जॉईंट असता, ओके, जेन्ना 2-3 शेप असे जॉईंट असता तेन्ना तुमका फक्त कर्व सरफेस एरिया सोदपाची गरज आहे. ओके, मायनस करच्या टायमार पळोवया आम्ही कितें सोदपाचें. क्लियर. ओके. सो जेन्ना असे 2-3 पार्ट जॉईंट असता देन व्हॉट यू नीड टू फाइंड आउट कर्व सरफेस एरिया. क्लियर. अंडरस्टूड. Okay, so what should be my strategy? My strategy should be, before I tell you my strategy, I need you to hit the like button because there are 76 people watching and likes are only somewhere around 50. That is not fair. Not fair. Now there are 81 people and likes are still 53. No, not fair. नाले आमका technique सांगता ना. Just kidding. So how to start this? First, identify what are the shapes you have. खयचे शेप्स आहात तुमच्याकडे. सगळ्यात टॉपाचेर कितें आहा हेमिस्फियर आहा. कितें आहा सगळ्यात टॉपाचेर आहा हेमिस्फियर. ओके. आता हेमिस्फियराचे आमकां कितें खबर आसूंक जाय. हेमिस्फियराचो आमकां रेडियस फक्त खबर आसल्यार पुरो. बट आमकां हेमिस्फियराचो कितें सांगला हेमिस्फियराचो रेडियस जो आसा तो सिलिंड्रिकल पार्टा इतलोच आसा. दोगांचो रेडियस सेम आहा. सो हांव हाका आरूच म्हणटा. आर कितलो आहा 5 सेंटीमीटर. हे जालें
ओके हेजे भायर आनी कितें आहा हेमिस्फियर जालो मागीर सिलिंडर आहा न्ही मिडल पार्ट कितें आहा मिडल पार्ट सिलिंडर आहा लेट अस राइट डाउन what I have for a cylinder okay clear what I have for a cylinder सिलिंडराची म्हाका कितें दिल्ली आहा हाईट दिल्ली आहा जाल्यार ती हाईट बऱ्या हाईट दिल्या म्हाका 13 सेंटीमीटर ओके आणि रेडियस कितें दिल्लो आहा म्हाका रेडियस दिला 5 सेंटीमीटर तेज्या भायर आणि कितें आहा व्हॉट इज द थर्ड शेप वी हैव थर्ड शेप वी हैव इज cone now cone is the tricky part yeah first of all does anyone know the formula for curve surface area of cone curve surface area of cone आचो फॉर्म्युला कितें आहा कोणाक खबर आहा कोण सांगता म्हाका कोण सांगता अरे बाबा लेवल 1 आणि लेवल 2 कितें विचारता लेवल 2 चो पेपर जालो रॉक्सी पाय आर एल करेक्ट पाय आर एल सो आमकां आर तर जायो ओके आर तर ऑब्वियस इट इज 5 सेंटीमीटर ओके एल दिला आमकां आर वी गिवन एल एल इज नॉट गिवन but instead we are given height कितली दिली आमकां 12 दिली okay so what we have to do is we have to find out L how are you going to find out L we are going to find out L by using this formula L square plus h square plus r square हा formula use करा आणि find out करा okay so L square will be equal to h square किती आहा माझो 12 square 5 square okay so L square will be equal to 144 plus 25 okay then what would be the answer 169 okay then there is a square over here now how to deal with square we don't need L square we need L so what I am going to do is going to take a square root and what is the answer for L is equal to 30 centimeter ओके क्लियर अंडरस्टूड सर तू बरो दिसता थँक्यू सो मच पण आम्ही ताज्या खातीर येवन ना आम्ही हांगा आपलो प्रॉब्लेम करपा खातीर येयला ओके नाव अवर मेन इशू इज व्हॉट मेन इशू इज वी आर टोल्ड टू फाइंड आउट that means we are told that we are going to paint the toy आमचो टॉय कितें आहा गेलो तो टॉय ओके we are going to paint this toy so paint असता तो सरफेसाचेर येता आणि सरफेसाचेर जर पेंट मारूंक जाय जाल्यार सरफेस एरिया सोदचो पडलो करेक्ट सरफेस एरिया सोदपाचो आणि पेंट मारपाचो क्लियर सो खंयचो सरफेस सोदतलो पय द सिलिंडर इज हॉलो फ्रॉम हियर सो टोटल सरफेस एरियाचो प्रश्नूच येना हांगाच्यान बी ओपनूच आहा दोनूयशे सो सरफेस एरियाचो प्रश्नूच येना काल बी हांवें सांगिल्लें 2-3 शेप जर कंबायन करता जाल्यार सीएसए सोदपाचो आणि काय सोदपाचें ना टेन्शन घेवपाचें ना clear okay so first we are going to find out the total area required to be painted okay so how are we going to do it simple CSA कितले हा आमच्याकडे शेप सगळ्यात पहिली हा आमच्याकडे हेमिस्फियर सगळ्यात पहिले आमच्याकडे हेमिस्फियराचो सीएसए घेवपाचो सिन्स वी आर जॉइनिंग द शेप्स जेन्ना आमी कितें जॉइन करता that time what you have to do that time you have to add them okay when we are removing something when we are cutting something then time you have to subtract it okay CSA झालो मागीर हा जो CSA कोणाचो सिलिंडर मिडल पार्ट कितें आहा माझो सिलिंडर ओके आणि लास्ट कितें आहा got it clear okay now CSA hemisphere formula किती आहे hemisphere formula curve surface area of hemisphere who knows curve surface area of hemisphere curve surface area of hemisphere see दुसऱ्यांच्या स्ट्रीमाचेर बोवाळ घालू नका I don't like it we are here to study तुम्ही माझ्याकडे शिकणार आणि कोणाकडे शिका पण तुम्ही शिका that is the main hemisphere is 2 pi r square good 2 pi r square मागीर सिलिंडराचो फॉर्म्युला कितें कर्व सरफेस एरिया सिलिंडराचो फॉर्म्युला कर्व सरफेस एरिया
2/3 pi r square नु तो व्हॉल्युमाचो फॉर्म्युला सांगता तू म्हाका कोणतरी तो CSA of cylinder is 2 pi r h. Okay. Curve surface area of cone कितें? Curve surface area of cone. Curve surface area of cone is pi r l. Not a great L, right? I'll write it like this. Clear? आता आम्ही कितें करपाचे? तीनय हातूंतल्यान जे कितें कॉमन येता ते घेवपाचे. पळय, तीनय टर्मा भितर कॉमन येवपाक जाय. I can see there are 107 people on stream and they have not hit the like button. Please hit the like button, hit the subscribe button. नाल्यार तुमकां पाप लागतले पळय. कळ्ळें? Just kidding. Okay. So pi तीनय कडे कितें आहा? pi कॉमन. Clear? So I'll take that common. आडी कितें कॉमन आहा? r एक r आणि एक r. 1 r is common. एक रेडियस सगळ्या भितर कॉमन. 117 लोक आयले अजूनही लाईक मारून हा बॅड थिंग बॅड हॅबिट व्हेरी बॅड हॅबिट. ओके. पाय आणि r कितें जातले? पाय आणि r कॉमन जातले. भितर कितें उरतले? ब्रॅकेटा भितर उरतलो 2. हांगा 2 r आशिल्ले, एक r भितर उरतलो, 2 उरतलो, h उरतलो आणि l उरतलो. Okay, this is what remains inside. Now I'll substitute 22/7. R is 5. 2 into r is again 5. 2 into h किती सांगितलं आमका? सिलिंडराचो h सांगला 13. l किती सांगला आमका? तो बी 13. आम्ही फाइंड आउट केलो नो l. होय. l is also 13. Clear? आता कितें करपाचें? कॅल्क्युलेट करा. अजून काय कॅन्सल जायना न्हू. सो पयली बॉडमास रूल यूज करा. पयली ब्रॅकेटाक क्लियर करा तुम्ही. ब्रॅकेटान कितें आहा? 2 5 10. हांगा कितें आहा? 13 2 26. हांगा कितें आहा? 30. ओके. क्लियर? 10 plus 26 is 36. 36 plus 13 is 49. Now I can cancel, right? 7 and 49 cancel jata. 7 1 7 7 correct? So I'll get 22 into 5 into 7. Okay, 22 into 5 is 110, right? And 110 into 7 is 770. Am I correct? Can anyone cross check? Can anyone cross check? 34 question. Question number 34. Okay, let's see. पयली म्हाका सरफेस एरिया तरी काबार करू न्ही. सगळें वांगडाच करूया कितें? ओके. सो हांगा आमकां हें सांगू ना बट this is not my final answer. What is my final answer? What we are told to find out? We are told to find out the cost at the rate 8.5 centimeter. So that I will find out. Okay. So म्हाका area तर मेळ्ळो. I will find the cost of painting. Cost of painting is actually very simple. Painting का तो म्हाका रेट किती दिला? रेट सांग म्हाका 8.50 per rupees 8.50 per centimeter square. Right? Very simple. Take whatever area you got, multiply it with your rate. Okay, what will you get? See, I am not going to do random problems. Now chapter wise problem I solve करतो so that you follow a structure. 0 the 0 5 and the 35 10 5 the 35 38 8 0 the 0 7 8 the 56 7 8 the 56 7 8 the 56 61. Okay. 7 5 the 35 7 5 the 35 38 8 0 0 7 8 the 56 and 7 8 the 56 and 8 7 the 56 61. Okay. 0 5 14 5 6. Okay, so how many decimal places do I have? Is there any decimal places here? There are no decimal places here. Is there a decimal place here? Yes, there is a decimal place here. Only one decimal place. एक decimal digit ha. So I will make only one jump. The answer will be 6545.0. Units will be absolutely
ऑब्वियसली कॉस्ट आम्ही कशी कॅल्क्युलेट करता रुपीजान कॅल्क्युलेट करता. सिन्स इट इज पॉईंट झिरो आलं तुम्ही बरे आलाय जाल्यार ना जाल्यार तुम्ही .0 कितें करू शकता स्किप मारू शकता. क्लियर. .0 तुम्ही स्किप मारू शकता. जे कोणी न्यू आहा स्ट्रीमाचेर प्लीज हिट द लाईक बटन. ओके क्लियर. सर यू नो माय नेम कनिष्का. नो. एका स्टेटमेंट असता. सी इफ यू राईट द स्टेटमेंट डोंट राईट द स्टेटमेंट अप टू यू. ओके खूप बऱ्या टीचर्स मार्क्स दिता येईल जाल्यार बरें आसा. therefore the cost is see my advice will be तुम्ही पहिले आन्सरा सुद्धा फुल पेपर सॉल्व करा मागीर टाइम उरलेले एक एक लाईन सोडून दवरा आनी थंय स्टेटमेंटा बरया कित्याक खूबदां कितें जाता भुरग्यांक टायम पावना. सो युअर मेजर एम शूड बी टू फिनिश द पेपर मागीर स्टेटमेंटाचे पळयात कळ्ळें. I'll take one more. एक वॉल्युमाचो घेता आनी मागीर एक मायनस करपाचो घेता. ओके then we'll move on to next chapter. Okay, those who are new to the stream, please hit the like button. We are going to make such content for you to score good marks. Okay, a hollow metallic sphere. And I'll take first combination wala. Let's see. I want to keep it family. Okay, combination wala. I need one more. One more. Okay. See, there might be a slight variations also, so yeah, you have to be prepared for such kind of things. Exam is very unpredictable for level 1. Level 2 ची तर खूप easy असते, खूप भुरग्यांनी मला सांगलं सुद्धा. Okay, minus वाला भी करतो ना. Before I want to do, one second. दोन प्रॉब्लेम आहे तरी अशी एक 2 मार्काचे येतले आणि 3 मार्काचे येतले. 3 मार्काच्या हातून आय गेस आय डोंट थिंक यू ऑल हॅव ऑप्शन इन 3 मार्क्स नी. 2 मार्काच्या हातून ऑप्शन ना अशी बट करू शकता तुमच्या नशीब तशा. I'll do one simple one. Okay, तुमका अशा भी प्रॉब्लेम येऊ शकता. ओके बट दिस इज बेस्ड ऑन वॉल्यूम. Three centimeter, okay? They might not look like 3 highlighted. 3 centimeter, okay? And ये radius हमला सांगला radius is 6 centimeter. 6 ना. Radius is 7 centimeter. Okay? This is what we are told. Then your question will be to find खूप वडे महाभारत असतले आणि at the end अशें म्हणटले find total volume. हे जाता तर आम्ही मायनस करपाचे ते पळोवया दोन प्रॉब्लेम and then we will move on to next part. Okay? Hey, now about the time now. I will need to finish a lots of things. Ananya Gonde. Okay? Sir, calculator is calculator is allowed vicharta? No, not allowed. So you know my name, sir. No, I don't know your name. Sir, आप 40 plus score करू शकता. Good.
गुड. ओके, किती शेप्स हा माझ्याकडे दोनच शेप हा दोन कोन असा आणि एक सिलेंडर हा. ओके, सो फर्स्ट आय विल राईट अबाउट कोन. हांगा सर म्हाका स्लंट हायटाची गरज ना, बिकॉज वी आर टोल्ड टू फाइंड आउट टोटल वॉल्यूम. वॉल्यूमान स्लंट हायटाची गरज असना. ओके, सो what is the height of that cone? कोणाचं हाईट किती आहे? 3 सेंटीमीटर. ओके, रेडियस किती हा? दोन्ही कोणाचे रेडियस किती असतले? सेमच असतले. जे हांगा हा तेच हांगा असतले. तो किती हा रेडियस? 7 सेंटीमीटर. ओके, what about your cylinder? Cylinder. ओके, सिलेंडराची हाईट किती दिला ते मागीर पळोवया. पहिले रेडियस सांगा. रेडियस इज 7 सेंटीमीटर. हाईट कोण सांगू शकता म्हाका? हाजी हाईट किती असतली? याची हाईट किती असतली? व्हॉट विल बी द हाईट? 2-3 करतलो हांव, तुम्ही पळया खंयचे येतले. 14 करेक्ट. सो हांगाच्यान हांगा 3, हांगाच्यान हांगा 3. सो हे 3 आणि 3 मायनस केला तुमका सिलेंडराची हाईट मेळटली. टोटल हाईट हा 20. तातूंतल्यान एक कोणाची मायनस करा आणि दुसऱ्या कोणाची मायनस करा. ओके, 20 मायनस 3 इज 17, 17 मायनस 3 इज 14. 14 सेंटीमीटर मेळटा. क्लियर? नाउ लेट अस फाइंड आउट द टोटल वॉल्यूम. Total volume of the vessel. Total volume किती असतले? What do you think is total volume? Okay, first of all कोणाचा वॉल्यूम घेवचो पडटलो तुमका? सिलेंडराचो वॉल्यूम घेवचो पडटलो. Since again we are joining figures, when you are joining figures you have to add them. Since you are joining the figures, since you are joining the figure you have to add them. Okay, एक सिलेंडर हा आणि दोन कोन हा. सो दोन एक सिलेंडर घेवपाचो आणि ताका दोन कोन ऍड करपाचे. ओके, टू कोन्स यू हॅव टू ऍड देम. बी म्हणजे वॉल्यूम. दिस इज माय वे ऑफ रायटिंग शॉर्ट. व्हॉट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? फॉर्म्युला पाय आर स्क्वेअर एच. आणि हेजो वॉल्यूमाचो फॉर्म्युला किती हा? 1/3 पाय आर स्क्वेअर एच. ओके, क्लियर? दोघांचो हाईट डिफरंट हा. सो व्हॉट आय विल डू नाउ, आय विल गिव्ह देम डिफरंट व्हेरिएबल. ओके, I will call सिलेंडराची हाईट हांव कॅपिटल एच म्हणटा. ओके, सो हांगा बी हांव तेच बरयतलो कॅपिटल एच. क्लियर? नाउ आय विल टेक कॉमन. पाय पाय कॉमन, आर स्क्वेअर इज कॉमन. ओके, सो पाय आर स्क्वेअर आय विल टेक आउटसाइड. भितर किती उरतले? कॅपिटल एच 2 आणि 2/3 स्मॉल एच. क्लियर? नाउ व्हॉट वुड बी माय आन्सर? पयली हांव सबस्टिट्यूट करता. 22/7 आर स्क्वेअर. आर किती हा माझो? आर इज 7. आर इज 7 स्क्वेअर. भितर किती उरलो? कॅपिटल एच. व्हॉट इज माय कॅपिटल एच? सिलेंडराची हाईट किती हा? 14. I will do, see what I will try to cover. I will try to cover surface area and volume, trigonometry, triangles, linear आणि quadratic. लिनियर आणि क्वाड्रॅटिक पयली करतलो, ट्रायंगल्स मातशे लेट दवरतलो. ओके, हे जाता का ट्रिग्नोमेट्री करतलो. ट्रिग्नोमेट्री मातशे बेगीन कवर करतलो बिकॉज इट इज व्हेरी इजी. त्यानंतर हांव हे घेतलो लिनियराची वर्ड प्रॉब्लेम्स थोडी घेतलो आणि थोडी क्वाड्रॅटिकाची घेतलो. गुड, हू इज टेकिंग 75? गुड. हांगा कितें उरता? कॅपिटल एच. कॅपिटल एच कितें आहा माझो? 14 2/3 and small h. Okay, small h. What is height of smaller cone? कोणाची हाईट किती आहा? कोणाची हाईट किती आहा? कोणाची हाईट हा 3 सेंटीमीटर. ओके, सो नाउ आय कॅन सॉल्व दिस. कोणाची हाईट जातली? स्मॉल h 7 आणि 1 7 गेलो जाल्यार 22
सकयल 1 होता 22 into 7, 14 into plus 2, okay, 22 into 7 into 16. Okay, so what will I get? 22 into 7, 7 to the 14, 7 to the 14, 15. Okay, then take the 154, multiply it with 16, 6 for the 24, 6 5 the 30, 32, 6 1 the 6 9. 4 5 1, 4 6 14, 2 4 6 4. Am I right? 2 3 1 2. 2 3 out. 6 for the 24. 6 for the 30. 6 1 6 9. 1 for the 4. 1 5 the 5. 1 1 the 1. Okay. Then, yeah. This is correct? Yeah. 2464. Okay. Units will be सगळे सेंटीमीटर आशिल्ले म्हणून सेंटीमीटर आणि व्हॉल्यूम म्हणल्यार ओके एवरीवन गॉट दिस इज सिम्पलर वन अशें येयलेल्या पुरो म्हणून सांगा ना जाल्यार आतां हे फुडले थोडे करता फुडले थोडे तितले डिफिकल्ट ना दिस वन इज व्हेरी इजी वॉट आय एम गोइंग टू डू नाउ दिस वन इज व्हेरी इजी फक्त मायनस करूंक जाय आनी काय ना ओके by cube but because it is volume no volume is a three dimensional quantity तीन डायमेन्शनाची क्वांटिटी असता ओके दॅट्स वाय इट इज सेंटीमीटर क्यूब ताका लागून घेता आमी एक्चुअली तुम्ही जर पळोवशीत जाल्यार रेडियसाचो स्क्वेअर सो सेंटीमीटर स्क्वेअर आणि हायटाचो सेंटीमीटर तिने सेंटीमीटर मिळून क्यूब जाता ओके सर्कल्स एंड एरियाज यू विल डू आय विल ट्राय बट इजियर प्रॉब्लेम जातले अशें दिसता म्हाका कित्याक कोणें डिमांड बी करूंक ना तितली ट्रिग्नोमेट्री भी केला आणि सरफेस एरिया जर केला येतात सगळे जण सरफेस एरिया करूंक लागले ओके सो ओके आय हॅव अ सिलिंडर लाईक दिस ओके सिलिंडर आहा आणि सिलिंडरा भितर न्ही सिलिंडरा भितर असा एक कोन ओके सिलिंडरा भितर एक कोन असा आमका हा सांगला फुल 7 आहा आणि कोणाची हाईट ओके कोणाची हाईट सांगला 24 आहा ही फुल हाईट आहा 30 ओके त्यानंतर ओके फाईन दिस इज फाईन all everything is in centimeters okay I'll give you the problem statement is not very big from a solid cylinder solid cylinder म्हटल्यार कितें it is not empty from inside it is completely made up of wood or completely made up of metal ओके आता जर तुमकां एक एक्झाम्पल घेवपाक जाय सिलिंडराचे सोडा आमी कित्याचे एक्झाम्पल घेवया हा सिलिंडराचोच एक्झाम्पल घेवया तुम्ही हे पळया पयला खंयच्या देवळान बी पिलर्स असता पिलर्स भितरल्यान हॉलो असता ना नाल्यार ब्रिजाचे पिलर्स पळया भितरल्यान हॉलो असता ना हॉलो असलेल्यार ते मोडटले आनी घरूच तुमच्या तकलेर पडटले ओके सो दोज सिलिंडर्स आर कंप्लीटली फिल्ड बाय कॉन्क्रीट फ्रॉम इनसाइड सो दोज टाइप ऑफ सिलिंडर वी कॉल इट एज सॉलिड सिलिंडर ओके आणि आमचो घरातलो सिलिंडर घ्या गॅस सिलिंडर तो भितरल्यान कितें आसता भितरल्यान तो भरलो इनसाइड तो खाली असता पोको असता म्हणटा आमी तो भितरल्यान पोको असता आनी ताच्या भितर ते गॅस भरता कळ्ळें क्लियर आमीर शेराची शादी जाली रे बाबा तू लेट पावलो सॉलिड सिलिंडर कोन
is carved out from a solid cylinder. The cone is carved out. Okay, carved out or drilled out, whatever. Find the volume of the remaining. Okay, now do you understand this problem? Do you understand this problem? Okay, those who have joined the stream late. Okay, please hit the like button. Sir, when to use CSA and TSA, and when I have to use HCF and LCM in word problem. HCF and HCF चे मागच्या मागे घेऊया. CS आणि TSA सांगला आहे तुमका ज्यांना दोन तीन शेप्स जॉईन करता थंयसर टोटल सरफेस एरियाचो प्रश्न येईल. Okay, because they are not closed from the below. Okay, that's why that time you have to use CS. Clear? TSA केन्ना usually सांगतात ते remaining total surface area calculate करा. Okay, so कोण कोण Sir, this will come now. अरे हांव कसो सांगू शकता I said the paper. I'm just teaching you. तुका जर सायकल चलोवपाक कळ्ळी न्हू तू खंय बी सायकल चलयतलो. हांव तेच करपाक लागला. तो सायकल चलोवपाक शिकपाक लागला फाल्यां बोर्डाक तू सायकल चलय वचून. I mean बोर्डाक वचून आन्सर कर. Okay, again, what is the technique you should do? First, identify whatever shape you have. किती shapes आहा तुझ्याकडे? एक हा सिलेंडर, एक हा सिलेंडर. ओके, सिलेंडर सिलेंडराच्या पिली बरे रेडियस दिला तुका सिलेंडराचो. सिलेंडराचो रेडियस दिवं ना तुका. तुका किती दिला सिलेंडराचो दिला डायमीटर जो आसा 7 सेंटीमीटर. सिलेंडराचो किती दिला तुका डायमीटर जो आसा 7 सेंटीमीटर. ओके, हाईट किती दिला सिलेंडराची हाईट दिल्या तुका 30 सेंटीमीटर. ओके, नाव आमका डायमीटरान आमचे काम जावचे ना. वी नीड टू फाइंड रेडियस. What is radius? Radius is half of diameter, means diameter divided by diameter is 7. Radius is 2. Done. Okay, हे झाले. Okay, then what is the next shape? We have a cone inside. कोणाचे आमका किती दिला कोणाचे आमका again diameter दिला which is 7 centimeter. So technically its radius will be 7 by 2 centimeter. Purposely I'm not cancelling it because I don't want the decimal right now. तुम्ही decimal पळयता तर तुमचा हार्ट अटॅक येतलो म्हणून forget about decimal. आम्ही मागच्या वेळान पळया. हाईट किती दिला आमका हाईट हाजे हांव डिफरंट घेता. ओके, हाजी कोणाची हाईट व्हडली आहे हेजी हाईट व्हडली आहे जो हाज्या व्हडल्या हाईटाक हांव कॅपिटल एच म्हणटा. ओके, आणि हाज्या स्मॉल हाईटाक हांव स्मॉल एच म्हणटा. ती दिली आमका 24 सेंटीमीटर. ओके, नाउ अंडरस्टँड द प्रॉब्लेम. व्हॉट डज द प्रॉब्लेम से? प्रॉब्लेम कितें म्हणटा की वी हॅव कार्व्ड आउट, we have cut the cone out of cylinder. Okay, we have taken the cone, we have cut the cone, sorry, we have taken the cylinder, full भरलेलो cylinder, त्यातल्यान हांवें cone असो कट करून बाहेर काढला. So when I cut something, when I carve something or when I drill something, I am reducing it. Okay, हांव कमी करपाक लागला. Okay, बाहेर काडपाक लागला. So that time you have to subtract. Carving, drilling, okay, नाल्यार cutting, in all three cases you have to subtract it. Okay, who is spamming the stream with emojis? Shedgaonkar, stop it. Okay, so what would be the remaining volume? Very simple logic. तुझ्याकडे एक सिलेंडर हा सिलेंडर सून हायन किती केला सिलेंडरातल्यान हायन कोन कट करून बाहेर काढला. सो कोन कट केला म्हणल्यार आय हॅव रिमूव्ड कोन. रिमूवल म्हणल्यार मायनस आणि किती कट केला हायन कोन कट केला. सो सिलेंडराच्या व्हॉल्यूमातल्यान कोनाचो व्हॉल्यूम कट करून बाहेर काढा. व्हॉट इज द व्हॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्म्युला? व्हॉट इज द व्हॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्म्युला? इट इज pi r square h. And what is volume of cone? हा जो capital H घेतला ना आम्ही. And what is volume of cone? 1/3 pi r square h. Clear? Now again take common. Okay, so what I'll get? Pi r square. बाहेर घेतलो. भितर किती उरलो? Capital H minus 1/3 small h. Clear? Now this is 22/7 into r square. What is my r? R is 7/2, right? 7/2 the whole square. Bracket and गिरे उरतो ना माझो capital H is 30
minus 1 upon 3. Small h is how much? 24. ओके, आता खूपशी भुरगी मिस्टेक करू शकता. खूपशी भुरगीने 3 आणि 30 कॅन्सल करू शकता. 3 आणि 30 कॅन्सल केले तुमचं सोमतच गेम ओव्हर. तुम्ही आपली पालखी उचलून डायरेक्ट घरात चला, कित्याक मार्क्स तुमचे गेले. ओके, सो हांगासर हा मधी मायनस दिसता. मायनस असं तेन्ना तुम्ही ते कॅन्सलेशन करू शकता. ओके, सो नाव 3 1 जा 3 8 जा 24. ओके, so 22 upon 7, 7 upon 2, 7 upon 2 स्क्वेअर हा नो, स्क्वेअर म्हणजे दोनदा 30 minus 8. 7 आणि 7 कॅन्सल, 2 आणि 11 कॅन्सल. ओके, सो किती उरले 11, 7 upon 2, right? 7 upon 2 आणि हांगा किती उरलो 22. 2 1 जा 11. ओके, so what will I get? 77 into 11 करचे पडटले म्हाका 77077. What stupid mistake I made. 7 plus 0 7 14 8 847, right? Correct? 880 is that? Have I missed out anything? Hey, that is easy, no? CSA and ATSA. That is just like a smaller version of what I have done. First problem तो small shorter version तो. फक्त हेमिस्फियर काढ, कोन आणि सिलेंडर शोधूंक जाय फर्स्ट प्रॉब्लेमात. 847 नो, तर मजा चुकला असता. अरे तुम्ही म्हाका आबूजूच करता मरे. कोण तरी 1078 काय 92 847. ओके, लेट मी सी. हा एकदा आम्ही परत पोहूया. हो 30 असलो 1 upon 3 24, राईट? हे क्लियर हा. 7 आणि 7 कॅन्सल, 2 आणि 2 कॅन्सल, 11 into 7 उरले. हांगा 30 तर 3 आणि 8, 30 आणि 8 मायनस केल्यार 22. या तर बारीक सारीक कॅल्क्युलेशनात मिस्टेक जाल्यार मातशें अंडरस्टँड करून घ्या, कित्याक फास्ट फास्ट करताना थोडीशी मिस्टेक जाता. सो जे लोक आता लेट स्ट्रीम जॉईन केला, फटाफट लाईक हिट मारा, एकदम तापया फोन. ओके, सर ऑल लेसन करतलो. ऑल लेसन्स हांवें ऑलरेडी केला. आता हांव तुमचे ते एक्स्ट्रा वर्ड प्रॉब्लेम्स आनी ताजेर चड फोकस करतलो आनी रायडर्स 2-4 घेतलो. ओके, हिंदी. Water in cylinder is volume, no? You have to find out volume. ओके, कोण तरी टेंट आणि हे विचारतालो. टेंट आणि ह्याच्या हांव तुका डायरेक्टली शॉर्टकट वेन सांगता कितें करूंक जाय. टेंट आणि हो टेंट टेंट कसो असता तुका आता, आणि टेंट दिता अशें. ओके, आय जस्ट डू इट व्हेरी शॉर्ट. ओके, सो टेंट सिलिंड्रिकल असो असो टेंट दिता तुमकां ते, आणि कितें करा म्हणटा, कॅनवस सोदा म्हणटा. कित्याक सोदा म्हणटा? कॅनवस सोदा म्हणटा. हाजे तुमी कितें करतले? इट्स व्हेरी सिंपल. कोण म्हाका स्ट्रॅटेजी सांगू शकता कॉमेंट्सान? व्हॉट वूड बी द स्ट्रॅटेजी फॉर दिस? टोटल कॅनवस रिक्वायर्ड. हांव फक्त स्ट्रॅटेजी दाखयता आणि बाकी सगळी मेथडॉलॉजी जी हांवें अजून मेरेन दाखयला तशीच करा. हांगा तुमी कितें करतले? कोन आहा, कोनाचो कर्व सरफेस एरिया घेतले, प्लस सीएसए घेतले, तो बी सिलिंडराचो. वाय ओनली सिलिंडर? बिकॉज दे आर नॉट क्लोज्ड फ्रॉम बिलो. टेंट सकयल्यान बंद नासता. सिमिलरली तुमचो कोन सकयल्यान बंद नासतलो जाल्यार टोटल येवचेच ना. कर्व सरफेस येतली. कर्व सरफेस एरिया. Sir, I am from Bengal. I cannot understand what you say. My majority students are from this, no, Goa. Try to talk Konkani. Otherwise, they will not understand. They will leave my stream, and I'll get low views. पळय, आणि एक असले टाईप प्रॉब्लेम येऊ शकता पळय. हा अशें ते हे दितले.
ओके, आणि हातून असं करून एक कोन काढतले ते. ओके, हांगा सुद्धा तुम्ही कितें करतले, वॉट यू हॅव टू डू हियर ऑल्सो, यू हॅव टू, हांगा सुद्धा स्ट्रॅटेजी सेम असतली. हांगा वॉल्यूम कितें उरतलो, रिमेनिंग वॉल्यूम, सेम लॉजिक यू हॅव टू यूज. हांगा रिमेनिंग वॉल्यूम कितें आसतलो, आम्ही आपलो क्यूब घेतला, क्यूब, आणि तातूंतल्यान कितें कट केला, तातूंतल्यान कोन कट केला, जाल्यार आमकां कोन तातूंतल्यान मायनस करचो पडलो, राईट? करेक्ट. कॉस्ट काढपाचे आसा तर आत्ता एक दाखयला न्ही कॉस्ट काढपाचे. कॉस्ट आहा तो रेट डायरेक्टली मल्टिप्लाय करा. कल गेम खाता है मेरा. सर, आणि सॉलिड हेमिस्फियरचे खंयचे क्वेश्चन? सॉलिड हेमिस्फियर तो एक करूया राव. तो एक्झॅक्टली नॉट सॉलिड. हेमिस्फियर म्हणटा तू, सॉलिड हेमिस्फियर. इफ यू गेट समथिंग लाईक दिस सॉलिड हेमिस्फियर, आणि तातूंतल्यान आनी एक हेमिस्फियर काढलो जाल्यार हांव कितें करतलो हांगासर. ओके, आय विल ड्रॉ इट विथ रेड. हाऊ टू डू दिस वन नाव? हाऊ टू डू दिस वन? एक हेमिस्फियरांतल्यान आनी एक धाकटो हेमिस्फियर काढलो जाल्यार हाऊ आय विल डू इट? वॉट विल बी द रिमेनिंग वॉल्यूम? हांगा म्हाजो रिमेनिंग वॉल्यूम कितें आसतलो? सिमिलर लॉजिक, बिग हेमिस्फियर, ओके, मायनस, एक्चुअली हेमिस्फियर येवचो ना हातून, राव दाखयला कितें तरी डिफरंट येता. युजली ते डिफरंटूच विचारता, दोन गजाली डिफरंटूच विचारता. ओके, आय शो यू वेट. So they might give you a cube like this, एक cube दितले ते. ओके, हातून असो एक हेमिस्फियर काढतले ते. ओके, तातूंतल्यान एक हेमिस्फियर काढतले. अगेन व्हॉट वुड बी द स्ट्रॅटेजी हियर? सेम, क्यूबांतल्यान तुमकां हेमिस्फियर मायनस करूंक जाय. हांगा एक तुमकां प्रॉब्लेम जातलो की तुमकां कितें कॉमन घेवपा मेळचें ना. हो कॅल्क्युलेट करचो पडटा, हो कॅल्क्युलेट करचो पडटा, तेन्ना मायनस करचें पडटलें. ओके, शेटगांवकर सर, बिग क्वेश्चन, नॉर्थ गोवा कोंकणी और साउथ गोवा कोंकणी खंयची बरी? दोनूय बेस्ट. ओके, नॉर्थ गोवा साउथ गोवा भाई भाई बेस्ट. म्हाका कित्याक झगडी लावपाक तूं असली क्वेश्चनां विचारता? मागीर सगळे येवन म्हाका बळयतले. तूं कितें वयतलो, तुजें तोंड कोणें पळोवंक ना, तूं आपले कमेंट मारतलो आनी वयतलो. सर, कॅन यू टेल which formula we have to use for which triangle in areas related to circle? See, areas related to circle तुमकां मोस्ट प्रॉबेबली एक राईट एंगल ट्रायंगल येतलो. सो हाफ बेज इंटू हायट तुमकां चड करून यूज करचे पडटले. येवंक ना जाल्यार तुमकां हेरॉन्स फॉर्मुला यूज करचो. इफ इट इज नॉट दिस नो right angle triangle, then you have to find the height. In that case, you have to use Pythagoras theorem and find the height. I guess I'll do one problem from there. Okay. हाजो एक लास्ट करता, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम लास्ट प्रॉब्लेम करता. Sir, word problem net is not working, please. Yeah, I'll do after this problem. I'll do word problem. Linear and start करूया. Actually wanted to do trigonometry. Trigonometry is more scoring. तुम्ही आपली तकली यूज करीत ना. The thing you should practice, you all are not practicing. That is the unfortunate nature of your studies. Things which you should practice, you all are not practicing. Okay, this one. Hollow metallic sphere of external radius, sorry, diameter. External diameter
8 centimeter and internal diameter 4 centimeter. Find the volume of the metal. Okay, sir, I am visible, I guess. I am invisible. Sir, अरे सर पेपर झालो रे. अरे तुझं लेवल 2 झालो, लेवल 1 जाऊ ना. या ऍप्लिकेशन आय एम ट्राइंग टू डू इट नेक्स्ट आफ्टर दिस. ओके, वर्ड प्रॉब्लेम होती है आणि काय ना आयडेंटिटीज 2-4 आयडेंटिटी करूया. इट्स व्हेरी इझी. तुमका एकदा टेक्निक कळली नाही देन नथिंग कॅन स्टॉप यू. नथिंग. तुमका फक्त फॉर्म्युला बॅड करून जाय. सर एक रायडर, अरे रायडर बी करूया, सगळे करूया. ओके, विल गो रिव्हर्स ऑर्डर. ट्रिग्नोमेट्री येतं का तर ट्रायंगल्स घेतात. ओके, रायडर्स घेतात. सर बिग क्वेश्चन, पोंडा खंयचे, साऊथ गोवा काय नॉर्थ गोवा? पोंडा इज इन हार्ट ऑफ गोवा. झाले थोडं बंद. सर बार नोटेशन लॉगरिथम येतात कळना मातशें. तर 2 जाय सर करूया. हे करूया राव मातशें, पयलीं म्हाका हें करूं न्ही. ओके, हांगा आमकां कितें सांगलां, एक हॉलो हे आहा आमचो, एक हेमिस्फियर आहा. ओके, हॉलो आसा पण ताका मातशी थिकनेस आसा. कितें आसा? मातशी थिकनेस आहा ताका. क्लियर? आनी असो म्हाजो हेमिस्फियर. ओके, असो माझो हेमिस्फियर. ना आउटर डायमीटर म्हणल्यार कितें, फुल तो भायलो सर्कल घेवपाचो असो. क्लियर? आउटर डायमीटर सांगला म्हाका, विच इज 8. ओके, एंड व्हॉट अबाउट इनर? इनर म्हणजे इतलोच घेवपाचो तुम्ही. इनराचे कितले सांगला आमकां? 4 सेंटीमीटर. ओके, आणि आमकां सांगला वॉल्यूम सोदपाक. कितें सांगला? वॉल्यूम सोदपाक. सो सगळ्यात पयलीं हांव बरोवन घेता. आउटर डायमीटर. आउटर डायमीटर म्हाका कितें दिला? 8 सेंटीमीटर. देयरफॉर आउटर रेडियस आउटर रेडियसाक हांव कितें म्हणटलो? आर ओ म्हणटा. कितें म्हणटा? आउटर रेडियसाक हांव आर ओ म्हणटा. आउटर रेडियस कितें आसतलो? आउटर डायमीटराचो हाफ. 4 सेंटीमीटर. ओके, नाव हो जालो माझो आउटर पार्ट. नाव आय विल डू इनर पार्ट. What is the inner diameter? Inner diameter is 4 centimeter. Okay, inner diameter is 4 centimeter. Clear? So ताजो inner radius किती आसतलो? inner radius किती आसतलो? inner radius आसतलो ri. ओके, आणि ri हा न्हू, ri will be what? 4 चा हाफ. आउटर इनर डायमीटराचो हाफ. सो माझी हांवें 2 गजाली केली. ri केलो, ro केलो. ओके, सो नाव हाऊ विल आय फाइंड द वॉल्यूम? इन दिस केस हाऊ विल आय फाइंड द वॉल्यूम? असल्या टाइप प्रॉब्लेमान वॉल्यूम तुम्ही कशे फाइंड आउट करतले? वॉल्यूम इज व्हेरी सिंपल हियर. हांगा आउटर घेवपाचो. आउटर व्हडलो आसता, आउटरांतल्यान इनर मायनस करपाचें. ओके, आउटर हेमिस्फियर, हेमिस्फियरांतल्यान इनर हेमिस्फियर मायनस करपाचो. ओके, सो आउटर हेमिस्फियराचो वॉल्यूम कितें? दोगांचो वॉल्यूम घेवपाचो. ओके, आउटर हेमिस्फियराचो वॉल्यूमाचो फॉर्म्युला कितें आसतलो? युजुअली हेमिस्फियराचो वॉल्यूमाचो फॉर्म्युला कितें? 2/3 पाय आर क्यूब. राइट?
दिस इज द रेग्युलर फॉर्म्युला पण आम्ही किती घेवपा लागला आउटर जाल्यार आम्ही आपलो रेडियस बी घेऊया आउटर ओके आता हांगा अगेन युजुअल फॉर्म्युला यूज करा विच इज 2/3 पाय r क्यूब अगेन वी आर टेकिंग इनर सो तुम्ही रेडियस बी आपलो इनर घ्या आता जे कॉमन आहा ते काढा कॉमन कॉमन क्लियर so 2/3 pi भितर किती उरलो ro cube minus ri cube clear now 2/3 pi म्हाका सांगला 3.14 काय म्हणून आउटर किती हा आउटर हा 4 क्यूब इनर किती हा 2 क्यूब ओके okay 4 cube is what 4 4 is 16 16 4 is 64 okay hang sphere बरेला आहे I'll change my problem. Okay, sphere also hemisphere also is the same thing. Okay, hemisphere. Sphere भी दाखवेगा after this. Technique दाखवेगा sphere ची. Okay, it's hemisphere. Now please change the problem. Okay, 64 minus sphere ची भी दाखवेगा. Sphere ची भी similar होता technique. Same sphere है यार मैंने करी. 8. What will I get? 2 by 3. 3.14. 64 minus 8 is how much? 56. Correct. Now what I will do, I will multiply everything. Then I will get the answer. Okay. Can I do that? Okay. Multiplication will become much tougher, right? I will divide this 3 and 56 have divided. Okay. 56 and 3 have divided. 3 banda 3. 3 banda 3. 3 8 or 24. What have? 3 8 the 3 8 I'm sorry. 3 6 18. Again there is a decimal point, so there is a free zero. Free zero meta maka. So I repeat that. So let's stop it two please. Okay, only maka 3.14, 18.66. Okay, I'll directly multiply this 2 4 8 2. Okay, now what would be my final answer? Nice one. 8 is a 48. 8 is a 48 52. 8 is a 64 69. 8 on the 8 40. 2 6 is a 12. 2 6 is a 12 13. 8 is a 16 17. 2 1 is a 2 3. 6 6 is a 36. 6 6 is a 36 42. 6 5 is a 30 34. 6 6 is a 36 39. I hope I have computed it correctly. 12 18 5 plus 7 12 12 plus 2 14 2 plus 3 5 5 plus 4 9. Sorry, I've done a mistake. Yeah, let me do it again. 2 6 is 12. 2 6 is 12 39. 2 is 16 19. Uh, it's basic mistake I did. 6 6 is 36 39. 6 8 is 48 51. 6 1 is 9.
9, 7, 3, 6, 7. Yeah, this is what I get, right? आता calculate the decimal places. How many decimal places are here? There are two decimal places. And how many decimal places are here? There are two decimal places. दोन दोन कितले आता दोन दोन जाता चार चार जम मारा एक दोन तीन चार. So answer is 117.1848 centimeter. Okay, clear? Hey, Josh edit says चढ मस्ती करतात बा. Very घटिया रे. What is this? How much will? Okay. This is done. आता तुमका सिलेंडर हे सांगता स्पियराचे. आता जर स्पियर असला आयलो, स्पियर आयलो आउटर स्पियर आणि एक इनर स्पियर असतो. Okay. I'll draw it much smaller. ओके, आता एक सेंटर घ्या आणि तुमका आउटर डायमीटर किती सांगला? आउटर डायमीटर सांगला इट इज 8 सेंटीमीटर आणि इनर किती सांगला तुमका? जस्ट गिविंग एन एक्झाम्पल, इनर जर तुमका 6 सेंटीमीटर सांगला. Again, what you are going to do? Same. Volume will be what? Volume will be again outer minus inner. Simple. Clear? Outer minus inner. Okay. Now let us do some trigonometry. Trigonometry फटाफट करूया. Trigonometry. कोण are ready for trigonometry? बाबा तुम्ही रायडराचेर इतले फोकस करता, जर हांवें नाही खंयच्या बी रेफरन्स बुकातलो एक काढून उडयलो तुमच्या तोंडार कितें करतले तुमी? तुमकां दिसता एक दिसान रायडर जाता म्हणून? Then you are living in a really wonderful, you are living in a very wonderful world. You think you can do rider in one day? Guess मारू शकता, but I don't know which one you can, to be honest. So application of trigonometry, no, I will do 3 types of problem. I guess those are the most likely ones to come from application of trigonometry. Okay, first let us start with the lighter one. This is the easiest one. और ये वाला तुम्ही इतले lucky समज पाहिजे आपल्या. So don't forget HCF and yeah, I will do that. That I will do. After trigonometry, I will do that because that's a small part. 5 मिनिटांत कव्हर करता आणि सांगता तुमका. दोन प्रॉब्लेम देता आणि सांगता. LCM and HCF, no? Yeah, that I will do. Don't worry. Word problem is more achievable. That I will सांगता. Rather than having your attention on riders, focus more on word problem that is more doable. कितले भी twisting केल्यार it's very easier to do a word problem rather than to do a rider. Rider सुद्धा करू शकता, but you need a lot of practice for rider. तुमका किती पकडायचं rider लिहिल्या. नेड येता कोणाक नेड येवपाक लागला. Okay, let us take this one. This is a lighthouse problem. Shortcut on देतला होता, so that we don't waste much of our time. Okay, एक असा असता, एक असा असता. A, B, C, D. Okay, A, B, C, D. And last are तुमचा 90. Just pray that की surface area हाज्यापेक्षा difficult तरी येऊन नाला from, because there are very difficult problems in surface area also. But I hope they will not ask them. Like level 2 so slightly easier असते.
Mm, then what are the angles given to us? Wait, this is given to us to be 75 meters. हो आमचो सांगला आमका this is a tower. Okay. Then we are given two angles. This is actually called a normal. Okay. तो धाकटो अँगल हा तो सांगला 30 डिग्री हा हो आसतलो जाल्यार हो बी 30 आसतलो. ओके. आणि जो व्हडलो अँगल हा व्हडलो अँगल आमकां सांगला 60 आसा जाल्यार हो 60 डिग्री आसतलो. ओके. फटाफट आय विल गिव द प्रॉब्लेम. Tall. See, angle of depression, angle of elevation, ते म्हणटलेच आणि ताजेर चड फोकस करू नका. फोकस करा तुम्ही फक्त फिगराचेर. Then the other sheet, find the distance. Okay. See, one ship is here, and a second ship is here. You have to find a distance between them. हांच्या भितरलो तुमका distance सोदपाक जाय. हाका आमी म्हणया x. कितें म्हणया x. Now, what should be my strategy? How will I find x? Okay. Strategy is very simple. तुम्ही पहिले BD सोदा. ओके. BD मेळ्ळो. मागीर BC सोदा. ओके. BDतल्यान BC मायनस केलो कितें उरलो CD उरलो. Okay. So basically what we have to find out? To find CD. आमका CD सोदूंक जाय. How are you going to do it? See, my technique is usually how कितें करता हाका दोन ट्रायंगलान ब्रेक डाउन करता. असले प्रॉब्लेम नाही, स्पेशली असले प्रॉब्लेम हांव दोन ट्रायंगल्सा भितर ब्रेक डाउन करता. कितले म्हाका ट्रायंगल दिसता? हो एक ट्रायंगल दिसता. दॅट इज दोन ट्रायंगलान ब्रेक डाउन. पयली म्हाका हो दिसता ABC. सी आय डू इट विज्युअली म्हणजे हांव तकलेन करता हे सगळे. पण तुमकां जर जमना जाल्यार तुम्ही फिगर काढून करू शकता. ABC. ओके. ABC दिसता म्हाका क्लियर. आणि हांगा कितें कितें दिला ते हांव नोट डाउन करतलो. एबीन कितें कितें दिला म्हाका अँगल दिला. ABC चो अँगल कितें आहा 60 आहा. ओके क्लियर. मागीर हाईट दिले म्हाका 75. Okay. Now what is my aim? My aim is to find BC. What I want to do? I want to find out BC. Okay. हा काम म्हणता y. Okay. After that what I will do? I will take the second triangle. पहिले हांवें 60 तो ट्रायंगल घेतलो. आता हांव 30 तो ट्रायंगल घेतलो. ओके. हांगाच काडटा सगळे. रफ बेगीन करा. अशें एकदम like do it smartly. भरपूर टाइम घालू नका. रफ फिगर काढा. रफ फिगर just to understand and increase your pace. मेजर भुरग्यांक प्रॉब्लेम जाता तो कितेंचो टायमाचो. मॅथ्स पेपरान सगळ्यात व्हडलो प्रॉब्लेम इज टायम. ओके. आता हांगासर माझो कितें स्ट्रॅटेजी आहा. माझी स्ट्रॅटेजी आहा की हांव ही BD सोदतलो. हाका हांव Z म्हणटा. क्लियर. आय विल कॉल दॅट एज Z. ओके. दॅट इज वॉट आय एम गोइंग टू फाइंड आउट. आम्ही पहिली फर्स्ट ट्रायंगलाचेर फोकस करूया. लेट अस फोकस ऑन फर्स्ट ट्रायंगल. ओके. सी
फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्ही अंडरलाईन करा की तुमचं हो कितें आहा 75 मीटर हो कितें आहा तुमचो 60 च्या ऑपोजिट आसा राईट. This is opposite to 60 and what about y? Y is your adjacent side. आता म्हाका कशें कळ्ळें the side which is touching 60 and 90 is adjacent. The side which is face to 60 60 च्या face to face कोण आहा 75 that guy will become your opposite. Okay, now opposite upon adjacent is which ratio, which trigonometric ratio? Opposite upon adjacent is which trigonometric ratio? 10 correct. So I'll take 10 आणि माझा अँगल किती हा अँगल आता माझा 60. ओके दिस इज व्हॉट आय एम गोइंग टू टेक. tan 60 ची व्हॅल्यू किती हा तुमका खबर हा tan 60 ची व्हॅल्यू खबर नाल्या तुमका 60 चो ट्रायंगल याद दवरपाचो तुम्ही 60 चो ट्रायंगल याद दवरपाचो 1 2 रूट 3. ओके 60 ची व्हॅल्यू किती हा 10 1 2 रूट 3. ओके सो tan 60 किती जातलो सॉरी 60 वयर असता 60 वयर असता 30 सकल असता 30 हांगा 60 हांगा. Okay, opposite is root 3 upon adjacent is 1, so basically root 3 is the answer. So tan 60 ची व्हॅल्यू किती आहे root 3. आता हांगा पोया. ओके forget about this triangle. या ट्रायंगला बद्दल विसरा तुम्ही. ओके आता ह्या ट्रायंगलाचेर फोकस करूया. ओके 60 चा ऑपोजिट कोण हांगा सर 60 चा ऑपोजिट हा 75 आणि adjacent कोण हा आमचो y. Clear? So what would be my answer? I'll take y on the other side. What will I get? Root 3y is equal to 75. Okay. Then y will be equal to 70. I'll wipe this. I'll draw it later. Janna maka जाय ते नाव काढ. Okay. So this will be equal to 75 upon root 3. Again, खूपशी भुरगी कितें करतली? हांगा root 3 चो व्हॅल्यू घालतली. root 3 चो व्हॅल्यू घातले की तुम्ही काबार हा. रूट 3 चो व्हॅल्यू घालू नका. रूट 3 तुम्ही रॅशनलाइज करा. हांव जेवंक ना रे बाबा पयलीं तुमकां शिकयता मागीर रूट 3 करा रॅशनलाइज म्हणजे कितें सकयल रूट 3 आनी रूट 3 मल्टिप्लाय करा. जर तुम्ही सकयल रूट 3 मल्टिप्लाय करता जाल्यार वयर रूट 3 मल्टिप्लाय करा. सो कितें मेळटलें तुमकां रूट 3 into रूट 3 कितें जातलो 3 जातलो 75 रूट 3 1 जा 3 2 जा 6 3 5. सो आन्सर कितें जातलो y will be equal to 25 root 3. आता सबस्टिट्यूट करपाची गरज ना. आता कितेंच सबस्टिट्यूट करू नका तुम्ही. लास्टाक करूया. ओके नेक्स्ट एक ट्रायंगलाचो काम तमाम झालो गेम ओव्हर झालो. आता आम्ही दुसऱ्या ट्रायंगलाक घेऊया. दुसऱ्या ट्रायंगलाचो गेम ओव्हर. ओके दुसरो ट्रायंगल कितें हा आम्ही 60 चो ट्रायंगल घेतलो. आता आम्ही 30 चो ट्रायंगल घेऊया. 30 चो ट्रायंगल कितें हा 30 चो ट्रायंगल कितें हा A B D. So I'll take that triangle. You have to be fast हा A B D. फास्ट हा पण चढ बुरशे बी राहू नका करा. ओके बट डोंट पॅनिक. A B म्हाका खबर हा 75 मीटर हा. ओके नाउ माय एम इज टू फाइंड आउट दिस. आई विल कॉल दिस एज Z. अकाउंट Z मीटर. क्लियर. नाउ हाउ विल आई डू इट. अगेन सेम लॉजिक. 30 चा ऑपोजिट कोण हा 75 30 चा ऑपोजिट हा आणि Z 30 चा एडजस्टंट हा. सो आता हांव माझे 30 ची व्हॅल्यू सोदतलो. tan 30 जाय म्हाका करेक्ट. सो व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ tan 30? हांव बाय हार्ट करना. हांव ट्रायंगल्स याद दवरता सो म्हाका इजी पडटा. ओके 30 चा ऑपोजिट कोण हा इफ यू आर बाय हार्टिंग देन वेल एंड गुड नो प्रॉब्लेम. 30 चा एडजस्टंट कोण हा ओके सो दिस इज द आन्सर ऑफ tan 30. सो दिस विल आई विल बी रिक्वायरिंग दिस. नाउ लेट अस फोकस ऑन दिस वन. ओके 30 चा ट्रायंगलाचेर फोकस करूया. tan 30 कितें हा tan 30 बिकॉज अगेन ऑपोजिट अपॉन एडजस्टंट सो tan 30. ओके tan 30 ची व्हॅल्यू हा रूट 1 अपॉन रूट 3. ऑपोजिट कितें हा 30 चा ऑपोजिट कोण हा 75 आणि एडजस्टंट कोण हा Z. ओके नाउ व्हाट आई विल डू टेक Z ऑन द अदर साइड and take root 3 on the other side. What will I get? Z will be equal to 75 root 3.
Clear? Understood? Now जे जाय आशिल्ले ते आमकां मेळ्ळे. आमची फायनल स्ट्रॅटेजीचेर येवया. आमकां बीडी कितें मेळ्ळो? बीडी आमकां मेळ्ळो 75√3. ओके, आणि बीसी आमकां कितें मेळ्ळो 25√3. ओके, सो व्हॉट विल बी माय फायनल स्ट्रॅटेजी? फायनल स्ट्रॅटेजी कितें आसतली? I will wipe this off. Okay, confusion naka. So I'll just do it down. Okay, my strategy कितें आसतली? म्हाका हो पार्ट जाय आशिल्लो न्हू, CD जाय आशिल्लो. How will I find CD? CD will be very simple. तुम्ही फुल बीडी घेवपाचो. See, I'll show you. फुल बीडी घेवपाचो आणि तातून BC मायनस केलो की आन्सर येतो. So BD च्यान बीडी च्यान कितें मायनस केलो जाल्यार बीडी च्यान BC मायनस केलो जाल्यार आन्सर आयलो न्हू. 75√3 minus 25√3. ओके, what will get 50√3. आता जर √3 ची व्हॅल्यू जर दिला जाल्यार सबस्टिट्यूट करपाची. √3 ची व्हॅल्यू जर दिवंक ना जाल्यार सबस्टिट्यूट करपाची ना. ओके, जस्ट मल्टिप्लाय एंड गेट आन्सर. Five 3 is 15. Then other divided. Then 5 1 is 5. Okay, how many decimal places there I have? 2. 2 decimal places, so answer is clear. Clear. Okay, now let us move on to the next one. अरे spam bim करू नका फाल्या exam नो. You have less time also. You have very less time for this. Now I'll take another type. This one is very popular. This one is very popular in exam. Okay, such type of problems are very common in exam. Okay, आता एक हे देता. Proper देता. The angle of elevation, of the top of the top and bottom of the lighthouse
CD. Okay, CD. Okay, so what we are told here, so what we are told here, see आमका कितें सांगला आमचो CD आहा न्ही, this CD is my lighthouse. Okay, what is this? Lighthouse. Okay, आमका होच find out करू, आमका lighthouse find out करू. So what I will call this now lighthouse of X minta. Okay, this is what we are going to find out. Next, what are we given? We are given that AB is a building. Okay, building spelling मध्ये wrong झाला, correct करता ते. AB is a building आणि बिल्डिंगाची हाईट म्हाका किती सांगल्या, बिल्डिंगाची हाईट म्हाका सांगल्या, बिल्डिंगाची हाईट म्हाका सांगल्या 60 मीटर. ओके, बिल्डिंगाची हाईट म्हाका सांगल्या 60 मीटर. ओके, क्लियर, वी आर क्लियर विथ दिस, हे आमचे क्लियर हा हो पार्ट. ओके, नाव हाऊ आर वी गोइंग टू डू इट. सो सगळ्यात पहिले आमचे हे अंडरस्टँड करा, AB जर 60 हा जाल्यार ED कितली आसतली, ED सुद्धा 60 असते. ओके, AB जर 60 आले ED सुद्धा 60 असतली. नाउ वन मोर थिंग, हाउ मच विल बी CE कितलो असतलो, हाउ मच विल बी CE. Naruto, stop spamming. Sis, Naruto, if you don't want to be kicked out, don't stop streaming, spamming. Yeah, correct. Sayam goes, that is absolutely correct. See, if this full CD माझो किती हा, CD जर x असा, full माझो x असा, आणि हांवें x आतल्यान जर 60 काढलो, x आतल्यान हांवें 60 मायनस केलो, x आतल्यान जर हांवें 60 मायनस केलो, जाल्यार कितें उरलो, CE उरलो. करेक्ट, x आतल्यान 60 मायनस केलो, CE उरलो. That's what I'm going to do. x आतल्यान 60 मायनस करा, तुमका मेळो CE. Understood? The full height is x. Okay, and this much is your 60. X आतल्यान 60 मायनस करा, तुमका CE बी मेळटलो. Okay, now what else is missing? आणि कितें ना आमका हांगासरल्यान. Okay, हांगासर Josh X edit. Good, you are very fast, huh? Total lighthouse height is 80 meters. Okay. It depends. Minimum marks to get science ते कॉलेजीचेर डिपेंड करता. वेरिएबल घेता पयली which वेरिएबल पयली मार्क करा न्हू, कितें सोदपाक जाय ते पयली तुमी मार्क करून दवरा, आनी मागीर लायक एनी, या आय गेस फर्स्ट रायटिंग वेरिएबल विल हेल्प. ओके, नाव सी आ, आमकां हे मेळ्ळें, आमकां हो मेळ्ळो, आमकां हो मेळ्ळो, आमकां हो मेळ्ळो. इन दिस केस आमकां हायपोटेन्यूसाचें कांयच काम ना, बिकॉज हायपोटेन्यूस डज नॉट एक्झिस्ट इन दिस केस. But there is a distance between the two buildings. These exist, these two exist. Okay, जर हांव ह्या डिस्टन्साक कितें म्हणटलो खबर, हांव ह्या डिस्टन्साक म्हणटलो y, ह्या डिस्टन्साक हांव कितें म्हणटलो y. So if this is y, then how much will be your AE? AE कितें आसतलो, how much will be your AE? What is this distance? If this is y, then how much is this? If this is y, then how much is this? Y, correct. So this is also y. Okay, now we are done, now we can easily do it. Okay, one more thing, if this is 60, then how much is this angle, how much is that angle, how much is that angle, that angle is also 60. Why is that? That is due to alternating. Okay, clear, good, everyone is answering well. Now what would be my strategy?
माझी स्ट्रॅटेजी किती असतली, आय विल यूज द सेम स्ट्रॅटेजी. हांव कितें करतलो, हांव सेम स्ट्रॅटेजी यूज करतलो. What am I going to do? Strange strategy. I am again going to break down my figure into two triangles. Okay, I am going to break down my figure into two triangles. My aim is to find out this x. म्हाका कितें सोदूंक जाय, x सोदूंक जाय. म्हाका प्रॉब्लेम कोण करता, म्हाका प्रॉब्लेम करता हो y. सो आमकां y सबस्टिट्यूट करून x ची व्हॅल्यू काडची पडटा. क्लियर. सगळ्यात पयलीं हांव सकयलो ट्रायंगल घेता, which is ABD. ओके, I will take that. ABD. Okay, ABD कितला हा, ABD is not ABD radius. Okay, 60 मीटर आणि हांगा कितें हा, y हा. करेक्ट, this is correct. Now what am I going to do? आता एका मातशें कुशीक धरूया. हांव काडपाचो y ची व्हॅल्यू मेळ्ळी न्ही की म्हाका x ची व्हॅल्यू आरामात मेळूं शकता. ओके, so what am I going to do? I am going to use again trigonometric values. Okay, so what is this? This is my 60, right? This is 60. Okay, 60 चे हो कितें लागता, 60 हो माझा एंगल आणि हो ही माझी कितें जातली, ही माझी जातली ऑपोजिट साइड. ऑपोजिट साइड कित्याक जातली, 60 च्या फेस टू फेस हा, सो ऑपोजिट साइड. नाउ लुक एट दिस, दिस विल बी माय एडजसेंट साइड. Opposite झाली, adjacent झाली. Correct. So what trigonometric ratio I am going to use? I am going to use 10/60. किती यूज करपाचा, 10/60, which says opposite upon adjacent. Okay, clear. Opposite upon adjacent is your 10/60. Clear. Now what is the value of 10/60? 10/60 ची व्हॅल्यू किती हा, √3, right? आम्ही लास्ट प्रॉब्लेम केले. It is 10/60 is √3. No, can anyone confirm? Can anyone confirm? Good, you all are paying attention. Good. Opposite किती हा, opposite हा 60, adjacent किती हा, y. Okay, then what I am going to do? I am going to take it on the other side. So y माका किती मेळटलो, √3y will be 60. Okay, then y will be equal to 60 upon √3. Again what I am going to do? Again I am going to rationalize just for fun. रॅशनलाइज. रूट नंबर सकयल हा, रूट नंबर सकयल दवरपाचो ना, ताका काडपाचो. कसो काडटलो आमी, √3 आणि √3 मल्टिप्लाय करतले. व्हॉट इज द आन्सर विल आय गेट? ओके, √3 into √3 will be 3, 60 into √3 will be 60. Okay, 3 1 are 3, 3 2 are 0. Okay, so y will be equal to 20 √3 meters. ओके, वाय मेळो आमकां. आता थोडी भुरगीं म्हणटली अरे वाय मेळो, वी आर स्टॉपिंग, जाले आमचे, आमी काबार. ओके, डोंट डू दॅट. इफ यू डू दॅट तुमी काबार जातले अशें. जाल्यार आतां हांव कितें करतलो, हांवें 60 चो ट्रायंगल घेतलो. आय हॅव टेकन दिस ट्रायंगल. करेक्ट. नाव आतां खंयचो ट्रायंगल उरलो, दिस ट्रायंगल इज रिमेनिंग. आय विल टेक दिस ट्रायंगल, ड्रॉ इट डिफरंट सेपरेटली एंड देन गेट माय आन्सर. ओके, सो कितें नाव आहा ताचें, AEC. पळय हांगा सकयल ड्रॉ कर, सो दॅट यू ऑल अंडरस्टँड. ओके, AEC घेता. ट्रायंगल सेपरेट करून केल्यार न्ही, इट तुमचें काम मातशें बेगीन इजिली जाता मातशें. नाल्यार तुमी विज्युअलायज करून सुद्दां करूं शकता. इट्स नॉट नेसेसरी. ओके, आय एम ट्रायंग टू टीच एवरीवन, सो सगळ्यांक विज्युअलायज करपाक त्रास जावं शकता. असा तसो हांव ड्रॉ करता, मातशें हें जाला, बट नॉट इश्यू. हो 30 माझो. ओके, दिस इज x minus 60, right? CE is x minus 60 and the down part is y. Okay, again हो कितें लागता, हो 30 चो कितें लागता, हो 30 चो लागता ऑपोजिट आणि हो 30 चो कितें लागता, एडजसेंट. ओके, ऑपोजिट अपॉन एडजसेंट माझो कितें आहा, ऑपोजिट अपॉन एडजसेंट माझो युजुअली असता आणि एंगल किती आहा, एंगल असा 30. व्हॉट इज 10/30? व्हॅल्यू ऑफ 10/30 इज 1/√3. ऑपोजिट किती आहा माझो, ऑपोजिट हा x minus 60, एडजसेंट किती आहा, y. ओके, क्लियर. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल टेक y ऑन द अदर साइड. तो किती जातलो, y upon √3 will be equal to x minus 60. करेक्ट. नाउ y ची व्हॅल्यू किती आहा, y ची व्हॅल्यू आहा 20√3.
y ची व्हॅल्यू किती हा 20 रूट 3. सो आय सबस्टिट्यूट दॅट 20 रूट 3 अपॉन 3 रूट 3 आणि रूट 3 कॅन्सल. करेक्ट उरले किती 20 x मायनस 60. आता x किती राहतो माझा 20 प्लस 60. x will be equal to 80. Everyone got this answer? सगळ्यांक मेळ्ळो? अरे लेवल 2 भुरग्यांनो बॉल कित्याक घालता हांगा? So the height of the lighthouse is 80 meter. Very good, good. See those who are spamming, unfortunately, I have to kick them out. Don't do this. दुसऱ्याची बी स्ट्रीम स्पॅम करू नका तुम्ही आणि माझी बी करू नका. सगळं मिळून शिकूया. तू कोणा वयल्यान शिकपाचें तें घे आनी तू शिक न्हू. ओके वी आर ऑल आर टीचर्स एंड वी शुड नॉट फायट लायक फिशर. नुस्तेकारा भशेन झगडी करूंक जायना तशें म्हणटा हांव. आमी हांगा नुस्तें विकूंक वचूंक ना. वी आर ट्रायंग टू इम्पार्ट सम नॉलेज. ओके सो डोंट स्पॅम अदर स्ट्रीम ऑल्सो एंड डोंट स्पॅम माय स्ट्रीम ऑल्सो. सगळे आमी फ्रेंडली वे रावया. सगळे बरे मार्क्स स्कोर करया. सगळी बिर्याणी पार्टी करूया. ओके सॉफ्ट ड्रिंक पिवया. ओके डोंट डू दिस 4 AM क्लास रे बाबा तू तरी उठतलो. ओके दोज वी आर न्यू टू द स्ट्रीम प्लीज हिट द लाईक बटन. Hit the like button. Sir, how ED equals to AB? Thanks, God bless you. कोणा म्हणटा रे तू? हांव उठता. You serious? हय सर आमकां उलोवपाक सुद्दां दिना. Yeah, that is there. What we can do now? No, ABCD आसतो ना रे म्हाका तरी दिसना. ओके नाव आनी एक आहा प्रॉब्लम पण तो हांव तुमकां फूल सॉल्व शूड आय डू इट. Technique will be the same and in the that triangle is very easy in fact हाज्यापेक्षा चड easy. ओके सपोज जर असो प्रॉब्लेम आहा न्हू हांव फटाफट करता देन वी विल स्टॉप द ट्रिग्नोमेट्री. सॉर एपी व्हॉट इज सॉर एपी? Rishabh is back. This is 30 degree, this is 60 degree and this part is 90 meters. Okay now aha A C B D. This is a very easy one. Same way, same logic you have to use. Separate two right. ओके सो ह्या प्रॉब्लेम आमकां कितें सांगला देर इज अ माउंटन. ओके एकटो माउंटनाच्या ह्या सायडाक रावला दुसरो माउंटनाच्या त्या सायडाक रावला. वॉट यू हॅव टू डू यू हॅव टू फायंड दिस टोटल डिस्टन्स. कितें करूंक जाय हो फूल डिस्टन्स तुम्ही फायंड आउट करूंक जाय. ह्या डिस्टन्साक आमी कितें म्हणया आमी हाका डीच म्हणया. कितें म्हणया हाका आमी डी म्हणया. ओके प्रॉब्लेम इज तुमकां खबर ना कशें सोदपाचें. सो वॉट यू विल डू इज यू विल सेपरेट इट इन टू ट्रायंगल्स. दिस इज माय ट्रायंगल 1 दिस इज माय ट्रायंगल 2. दोन ट्रायंगल सेपरेट करा जे आम्ही अजून मेरेन करत आयला. ट्रायंगल सेपरेट करा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज करा. सेपरेट करा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज करा. सेपरेट करा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज करा. क्लियर? ओके हाका हांव डी म्हणटा. सो फर्स्ट आय विल फायंड आउट दिस एक्स. पयलीं हांव 30 चो ट्रायंगल घेतलो आनी सीबी सोदतलो. आय विल कॉल दॅट एज एक्स आणि देन वॉट आय विल डू 60 चो ट्रायंगल घेतलो आनी हांव हाका वाय म्हणटलो वाय सोदून काडटलो. देन वॉट विल बी माय फायनल आन्सर. फायनल स्ट्रॅटेजी कितें आसतली माझो टोटल डिस्टन्स आसतलो एक्स प्लस वाय. ओके वेरी सिंपल नो वेरी सिंपल simple strategy. Can you all try it? Okay should I do it or you will be able to do it? दोन ट्रायंगल घेवपाचे एक 30 चो घेवपाचो फर्स्ट ट्रायंगल घेवपाचो एक्स सोदपाचो. ओके
आणि जर पळय हा आणि एक सांगता √3 ची व्हॅल्यू दिला जाल्यारूच घाला, दिवंक ना जाल्यार घालपाची गरज ना. बेश्टे तुम्ही 30 मार्कान जाऊ नका थंयचो, कळ्ळें? हो माझो एक्स आणि हो माझा 90. ओके, शुड आय डू इट? कोरिया की जमतलो तुमकां करपाक? पयलीं एक्स सोदपाचो, मागीर दुसरो ट्रायंगल घेवन वाय सोदपाचो आनी दोनी ऍड करपाचे. एपी हांवें ऑलरेडी केला. एपीचो हांवें ऑलरेडी केला. देर इज अ फूल व्हिडिओ ऑन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. पण ताजेर हांव 1-2 वर्ड प्रॉब्लेम करतलो एपीचेर. ओके, गुड. लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. नेक्स्ट चॅप्टर मूव ऑन करूया. Should I'll do word problems first now because word problems are much easier to study at last moment. But see, practice of that best. It's like walla topic. Practice of the word problems is easier. Okay, even write as that. But last moment जर तुम्ही म्हाका सांगत की हांव कित्याचेर फोकस करूं जाल्यार I will focus on word problem rather than rider because rider is much more difficult to catch up. So पहिले हांव word problem करता, then I will later do riders. Clear? सर डोंट फॉरगेट HCF. हय, ताज्यातल्यान स्टार्ट करूया. पयलीं हांव रियल नंबराचे 1-2 वर्ड प्रॉब्लेम करता. ओके, रियल नंबर्साचे करता बिकॉज दोज आर इजी आणि 3 मार्काक येता ते. 3 मार्काक येता न्हू, या. ना 3 मार्काक न्हू, 2 मार्काक येता ते, सॉरी. आमचो एपीचो जो वर्ड प्रॉब्लेम आहे तो 3 मार्काक येता. एक एकदा येता, नॉट ऑलवेज. एपीचो वर्ड प्रॉब्लेम दर फावटी येना, पण येऊ शकता. See, I will tell you a very shortcut technique how you should know that when you have to use HCF and when you have to use LCM. See, HCF आम्ही केन्ना यूज करतले. व्हेरी सिंपल. जेन्ना तुम्ही एक ग्रुप फॉर्म करता, चेडे आनी चेडवांचो तुमकां ग्रुप फॉर्म करपा लायला, नाल्यार तुमकां सांगता चेडो आनी चेडवांचो ग्रुप फॉर्म करपा सांगला, नाल्यार कॅडबरी आनी किटकॅट वांगडा एक बॉक्सान पॅक करपाक सांगला आणि धाकटे धाकटे बॉक्सा कर म्हणला. बेसिकली ग्रुपींग, चेडो आनी चेडवांक वांगडा एक ग्रुप करा, नाल्यार कितें करपाक सांगता कोंकणी आनी इंग्लीश बुकाचो एक बंडल करा. बंडल करपाचे, ग्रुप करपाचे. दीज प्रॉब्लेम्स आर HCF प्रॉब्लेम. ओके, दीज प्रॉब्लेम्स आर HCF प्रॉब्लेम. बेसिकली ग्रुपिंग करपाचे आसता पळय, दोज आर HCF प्रॉब्लेम. आणि LCM प्रॉब्लेम्स कशे आसतले खबर आहा? से सपोज दोग जाणांनी ट्रॅकाचेर धांवतात. ओके, एकटो मातसो स्लो आहा, एकटो मातसो फास्ट आहा, जाल्यार ते कितल्या वेळा नंतर वांगडाच एक पॉयंटाचेर पावतले. सो बेसिकली जेन्ना तुम्ही कितें कॉमन सोदपाक ट्राय करता, when you are trying to find out a common point between them, you have to use LCM. Okay, clear? Understood? Clear? कळ्ळें कितें तें? आतां आमी 2 प्रॉब्लेम करून पळोवया, तुमकां कळटलें मागीर. कळ्ळें? ग्रुप करपाचे आसता तेन्ना HCF आणि कॉमन पॉइंट सोदपाचे असता, म्हणल्यार घड्याळाचे 2 काटे भोंवता. आफ्टर हाऊ लॉंग दे विल बी एट द सेम पोझिशन. दॅट इज LCM. क्लियर? अंडरस्टूड? सो एक हो फटाफट घेता हांव, 2 घेता आणि फटाफट करता. हे जातकच मागीर आमी खंयचे करूया, लिनियराचे करूया 2-3. देन वी विल मूव ऑन टू difficulty level of riders. It totally depends on who is setting the paper.
रीड दिस प्रॉब्लम आणि गेस करा तुमका एलसीएम सोदूंक जाय की एचसीएफ. सी हांव तुमकां हिंट दिता. एक क्लासीत भुरगे कमी आहा, दुसऱ्या क्लासीन भुरगे चड आसा. तुमकां आतां कितें करपाक जाय, तुमकां बुकां ऑर्डर मारपाक जाय, जेका लागून दोनूय क्लासीच्या भुरग्यांक न्ही इक्वली बुकां डिस्ट्रीब्यूट जावं शकता. ओके, दोनूय क्लासीच्या भुरग्यांक न्ही इक्वली बुकां डिस्ट्रीब्यूट जावं शकता. ओय, एचसीएफ म्हणटा ते चिता मातशें, चिता. 48 आणि 42 भुरग्यां खातीर भरपूर बुकां ऑर्डर मारूंक जाय तुमकां आणि मागीर ती बुकां तुमकां डिस्ट्रीब्यूट करूंक जाय. कळ्ळें? सो ती भरपूर बुकां कितली आसूंक जाय तें सांगपाक जाय तुमकां. What are your answers? What are your answers? Wait, now I've got a call. Why do you think LCM? Obvious. LCM is obvious. Why do you think it's LCM? Why do you think it's LCM? See, obviously, HCF असता तो एक धाकटो नंबर असता. ओके, सो फॉर एक्झाम्पल 42 आणि 48 कॉमन फॅक्टर्स घेवचे असता तुमकां. HCF म्हणल्यार कॉमन फॅक्टर्स, इट्स अ स्मॉलर नंबर. ओके, म्हणल्यार HCF म्हणल्यार कोणाच्या टेबलान येता ते पळोवपा जाय आणि हायेस्ट खंयच्या नंबराच्या टेबलान येता ते पळोवपा जाय. सो बेसिकली हांगा HCF हांव डायरेक्टली सांगता तुमकां 42 आणि 48 कोणाच्या टेबलान येता, 6च्या टेबलान येता. HCF 6 स बुकां पावतली, स बुकां दोनूय क्लासीक पावतली. तुमीच सांगा, चिता मातशें. दोनूय क्लासीक तुमकां बुकां ऑर्डर करूंक जाय, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूंक जाय. HCF काडटले स येतलो आन्सर. ओके, ती बुकां पावतली ना पावची. तुम्ही न्ही पयलीं प्रायम, तुम्ही न्ही एक बरी टॅक्नीक आहा, तुम्ही पयलीं प्रायम फॅक्टरायझेशन करून पळया आणि मागीर चिता कितें आन्सर येतलो तो. आन्सर जर खूब धाकटो येता आणि दोन क्लासीक बुकां वांटूंक जाय, स येता आन्सर, जाल्यार स बुकां दोन क्लासीक पावतली ना पावची. सिंपल. ओके, so your shortcut will be to first find out the prime factorization. 42 पहली 42 आणू. So 2 2 1 3 7 7 1. ओके, so 42 चा prime factorization किती आता? 42 चा prime factorization 2 into 3 into 7. ओके, मागीर 48 2 2 4 2 1 2 6 3 3 1. सो 43 चा किती 48 चा किती 2 क्यूब. ओके, आणि 3:1 7 आसा हांगा. 47 जर 7 आहा ना जाल्यार 7:0. ओके, 7 आसा ना जाल्यार 4:0. ओके, क्लियर. नाव सी, जर तुम्ही फक्त HCF काढपाक गेले, आता तुमकां एक एग्जांपल दाखयता. HCF काढपाक गेले, HCFान कितें घेवपाचें आसता, मिनिमम पावर घेवपाचें आसता. 2:3 2:1 मिनिमम कितें आहा 2:1. 3:1 बोथ आर सेम. 3:1 आणि 7:0 7:1 आन्सर वुड बी व्हाट 2 3 6 6 7. Sorry, this guy is 7:0 minimum power, no? Answer is 6. So बुका पावतली भुरग्यांक पावची ना. So obviously find LCM. ओके, इतलो टाइम आसना एकदम मी, so फास्ट करा. LCM कितें करूंक जाय तुमकां 42 आणि 48 चो. ओके, हायेस्ट पावर घेवपाची. 2:1 2:3 हायेस्ट कित्याक 2:3. 3:1 3:1 both are same, so 3:1. 7:1 7:0 what will come 7:1 only. Okay, so what would be answer? 2:3 is 8, 3 7 are 21, 8 1 are 8, 8 2 are 16. So कितली बुका जाय पडटली? Another hint is दोन unequal number असतले, two unequal number असतले, then you have to bring them to equality.
That is basically your LCM problem. Understood? Two numbers unequal asle, bring them to equality. That is your LCM problem. Understood? 330. Why are you getting 336? 2 raised to 4. Ah, sorry. I made a mistake. Huh? This is 2 raised to 4. Sorry. Made a small error. 2 raised to 4. So, okay, मतलब 2 raised to 4 है तो लगा. What is 2 raised to 4? 8 to the 16. Okay. I made a small error. Correct. Should I take one more problem where I'll keep it secret. Next problem है तेरे. Oh, HCF problem. See, direct problem can also come up. I am not ruled out that direct problem भी हो सकता है. ये पहले प्रॉब्लम आने को कम नहीं आता. So, 1 second. Hey, okay, I'll make one big man. Okay. Suppose there are two flavored candies. One is orange and other one is mango flavored. Suppose there are 108 orange candies and 136 mango candies to be distributed in small gift hampers. Okay. How much candies does each small packet
contain so that no candies are left behind. ओके सो आमकां कितें सांगला 108 मँगो कॅन्डीज आहा ओके आय हॅव नॉट लायक वेरी इट्स नॉट वेरी रिफाइंड वे आय हॅव सेड इट बट असलेच कितें तरी येतलें देर आर 108 कॅन्डीज देर आर 136 मँगो कॅन्डीज 108 ऑरेंज कॅन्डीज आतां तुमकां कितें करपा जाय बारीक बारीक बॉक्सान न्ही तांचे गिफ्ट हॅम्पर्स क्रिएट करपा जाय टू डिस्ट्रीब्यूट इट मिन्स टू सेल इट ओके सो तुमकां अशें चूज करपाक जाय की बॉक्सेस सुद्दां मॅक्सिमम जावपाक जाय जाता तितले बॉक्सेस जावपाक जाय ओके आणि कॅन्डीज सुद्दां काबार जावपाक जाय जाता तितले स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस जावपाक जाय आणि कॅन्डीज सुद्दां काबार जावपाक जाय and boxes are maximum okay boxes are highest जाता तितले बॉक्सेस जावपाक जाय आणि सगळी कॅन्डी काबार जावपाक जाय सो व्हॉट यू आर गोइंग टू डू दिस टाइम आता तर तुम्ही हे करू शकना न्ही तुमच्याकडे लिमिटेड कॅन्डीज आहा तुम्ही सगळी कॅन्डीज एक बॉक्सान घालू शकना करेक्ट तुमकां धाकटे धाकटे बॉक्स करपाक जाय जाता तितले बॉक्स करपाक जाय चड बॉक्स विकतले चड पयशे क्लियर सो व्हॉट यू हॅव टू डू एलसीएम कसो करतलो एलसीएम विल बी अ बिगर नंबर तुझ्याकडे आसात 136 मँगो आणि 108 एचसीएफ करपाचो बारीक बारीक पॅकेट्स करूंक जाय न्हू तुका म्हणल्यार 4 मँगो कॅन्डीज 2 ऑरेंज कॅन्डीज अशें कितें तरी लॉजिक लावपाक जाय सो दिस टाइम यू हॅव टू फायंड आउट एचसीएफ clear so what I am going to do I am again हांव कितें करता अगेन कितें करता हांव पयलीं प्राइम फॅक्टरायझेशन करून पळयता प्राइम फॅक्टरायझेशन हांव करून पळयतलो 108 136 ओके 2 5 जा 4 जा 2 2 2 जा 7 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा 2 6 जा 8 जा 2 3 जा 2 जा no 2 6 जा 2 8 जा 2 3 जा 2 4 जा 2 17 जा 2 17 ओके क्लियर आता हांव प्राइम फॅक्टरायझेशन बरयता 108 चो प्राइम फॅक्टरायझेशन कितें आहा 2 स्क्वेअर 2 2 आहा आणि 3 क्यूब ओके 17 आहा हांगा 7 मागीर घालता ओके देन 136 चो कितें आहा 2 क्यूब आणि 17 रेज टू 1 ओके सो आय विल स्लाइटली मॉडिफाय हातून 3 ना न्हू सो हांगा 3 रेज टू 0 घालतलो 17 आसा आणि हातून 3 आसा 17 ना सो 17 रेज टू 0 आता जर तुम्ही एलसीएम सोदपाक गेले सो नोटीस एलसीएम सोदपाक गेले तुमकां केदो व्हडलो नंबर मेळटलो हांव चूज करतलो मॅक्सिमम 3 रेज टू 3 17 रेज टू 1 नाउ दिस इज सच अ बिग नंबर तुमकां कॅल्क्युलेट करतनाच कळटलें हा येदो व्हडलो नंबर आहा आणि आमच्याकडे इतली कॅन्डीजूच ना नवी कॅन्डी हाडची पडटली पण तशें सांगला प्रॉब्लेमान आमकां प्रॉब्लेमान तशें सांगू ना की नवी कॅन्डीज हाडा म्हणून कितें तरी विकते घ्या म्हणून सांगू ना सो तुमच्याकडे लिमिटेड कॅन्डीजूच आहा आणि ही कॅन्डीज आर मच मोर देन 136 मच मोर देन 108 तर तुम्ही बॉक्सान कशे भरतले इतली कॅन्डीज ओके क्लियर सो कितें करपाचें इन दिस केस you are making small boxes no small boxes तातून small amount of candies येतली so find HCF so HCF 108 and 136 is what HCF घेताना आम्ही कितें करपाचें मिनिमम नंबर घेवचो पडटलो 3 2 what is minimum this is minimum okay 3 0 what is minimum this is minimum 1 0 what is minimum this is minimum so याद दवरा HCF minimum LCM maximum so 2 this is 2 square is 4 into 1 answer is 4 so दर एक बॉक्सान कितली कॅन्डीज घालची पडटली तुमकां 4 मँगो 4 आमचो हो कळ्ळें क्लियर
Now let us move on to linear equation. Linear equation चे दोन तीन प्रॉब्लेम करूया. लिनियर इक्वेशन दोन दोन तीन प्रॉब्लेम करूया. हातून HCF आणि एक प्रॉब्लेमूय येता हा. आणि तीन तीन नाल्यार दोन लेंथाची वायर दिता आणि तुमकां सांगता की वायर पिसान कट करा सो दॅट आमकां मॅक्झिमम व्हडलो पीस मेळूं शकता. सो पिसान कट करप इज ऑल्सो HCF. इफ यू शुड रिमेंबर. ओके सर स्पीड डिस्टन्स टाइम. स्पीड डिस्टन्स टाइम. सी हांवें तुमकां सांगला इंस्टाग्राम पोस्टाचेर इफ इट इज इन द लास्ट एक्सरसाइज देन डोंट डू दोज वर्ड प्रॉब्लेम्स. Yeah, I'll do that. I'll do that. Don't worry. Just one second. I'll load the PDF. आता पेर ऑफ लिनियर इक्वेशनाचे दोन तीन प्रॉब्लेम करता मागीर क्वाड्रेटिकाचे घेता. सी तुमकां फक्त ताचो फील येवपा जाय. तुमकां कितें तरी करता तें कळपा जाय की आमी कितें करूंक लागला तें. ओके. हांव दोन डिजीट नंबराचे एक घेतलो तो एक घेवंकूच जाय ना तुमी शेणटले. लेकिन हांवें नंतर आमकां रायडर्स बी करूंक जाय सो बोवाळ मारूं नाका ना. हे जातकच न्हय लिनियर क्वाड्रेटिक जातकच एपीचे एक दोन करूया. ओके एपीचे खूप इझी आसता सो हांव एकूच करता. या इट कॅन कम नो. सी खंयचे येवचे ना ते सांगता. खंयचे येवचे ना डायरेक्टली सांगता. वर्क वाले आसता पळय हो एक दिसान इतले वर्क करता एक दिसान तितले वर्क करता दोज टायप विल नॉट कम. तो आय एम व्हेरी शुअर की तो येवचो ना. मागीर अपस्ट्रीम डावनस्ट्रीम प्रॉब्लेम येवचे ना. अपस्ट्रीम डावनस्ट्रीम प्रॉब्लेम येवचे ना फॉर शुअर. कित्याक लास्ट एक्सरसाइजान न्हू. आय शो स्लोनेस. डोंट डू दॅट. करता मरे राव मरे मातसो जर तुमी. जस्ट गिव मी वन सेकंड. सो 3.6च्या हांवें तुमकां करूं नाका म्हणल्यार तातूंतली वर्ड प्रॉब्लेम. दोज वील नॉट कम. ओके. देन 3.6 आतां खंयची खंयची आहा ती सांगता तुका. अपस्ट्रीम डावनस्ट्रीम डेफिनेटली येवचे ना. मागीर कितें येवचें ना. डावनस्ट्रीम अपस्ट्रीम डावनस्ट्रीम येवचें ना. वर्क वाले प्रॉब्लेम्स येवचे ना. वर्क वाले प्रॉब्लेम्स येवचे ना. मागीर 300 किलोमीटर टू हर ओन बाय ट्रेन. पार्टली बाय ट्रेन पार्टली बाय बस ते येवचे ना. ते ऑप्शनल एक्सरसाइजींतल्यान युजली येना. एक इरेशनल नंबराचो प्रूफ हांवें ऑलरेडी रियल नंबराचे म्हणजे मागीर फर्स्ट लायव्ह स्ट्रिमान हांवें केला आय गेस की सेकंड लायव्ह स्ट्रीम खंयचे रियल नंबर्स केला पळय तातूंत आहा. प्लेलिस्टान वच आनी पळय. प्रायम फ्रॉम साकलीम. गुड. अरे तेच करूंक लागला कोण वर्ड प्रॉब्लेम स्पॅम करपाक लागला. क्वाड्रेटिक बी करूया राव. हांव तीन करता हातूंत. फिक्स्ड चार्ज आनी वेरिएबल चार्ज वाले. मागीर फ्रॅक्शन वाले. ते हांवें ऑलरेडी केला. लॉग बार नंबर्स कशे करप ते हांवें केला मरे. ओके.
हांव न्ही तुमकां फक्त इक्वेशन दाखयता, एलिमिनेशन मेथड ट्राय केल्यार सगळ्यांक कळटा आसतली. Part of hostel charges is fixed and I will take this train till 1 o'clock. थोड़े राइडर्स ही करना है. Okay. Upstream, downstream yojana. Okay, now how to do this? How to do this? How to do this? सगळ्यात पयलीं आमकां कितें सोदपाक सांगला? आमकां सोदपाक सांगला फिक्स्ड चार्ज आणि कॉस्ट ऑफ फूड पर डे. जाल्यार आमी कितें म्हणया, लेट फिक्स्ड चार्ज बी x रुपीज, जे फिक्स्ड चार्ज आता कारण x म्हटला, अँड फूड चार्जेस बी y रुपीज. ओके. नाव फिक्स्ड चार्जाचे लवली गजाल कितें आहा की तो चेंज जायना. तूं 10 दीस राव, तूं 20 दीस राव, 100 दीस राव, 200 दीस राव, इट विल रिमेन द सेम चार्ज. ज्या लोकांनी स्ट्रीम लेट जॉईन केला मातशें लायक मारा. ओके. नाव आता आमकां दोन भुरग्यांची आमकां स्टोरी सांगल्या. एक आहा स्टुडंट ए. स्टुडंट एचे आमकां कितें सांगला? स्टुडंट ए सांगता आमकां की तो हॉस्टेलान रावला. ओके. तो हॉस्टेलान रावला, स्टुडंट ए हॉस्टेलान रावला आनी ताका ऑटोमॅटिकली एक फिक्स चार्ज लागतो. मागीर आमकां कितें सांगला, स्टुडंट एन कितें केला, कितें भानगडी केला ताणें? 20 दीस तो हॉस्टेलान जेवला. ओके. स्टुडंट ए हा तो हॉस्टेलान रावला जाल्यार ताका एक्स चार्ज लागतलो, आणि स्टुडंट एन जे आहा ते 20 दीस कॅन्टिनान जेवला. सो कितले दीस जेवला? 20 डेज जेवला. ओके. आणि दर दिसाचे चार्ज कितले लागतले ताका? दर दिसाचे चार्ज लागतले ताका y रुपीज. ओके. ह्या दोगांय चार्ज हांवें कॅल्क्युलेट केले, हॉस्टेलाचे चार्ज आणि फुडाचे चार्ज. जर हांवें टोटल मारले जाल्यार त्या भुरग्याक कितले रुपया दिवचे पडले? त्या भुरग्याक 1000 रुपीज दिवचे पडले. हो जालो म्हाजो फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन करेक्ट. हो जालो म्हाजो फर्स्ट इक्वेशन. मागीर स्टुडंट बी ची गजाल सांगल्या आमकां. स्टुडंट बी ची गजाल कितें सांगल्या? ओके. स्टुडंट बी अगेन हॉस्टेलान रावला. इफ स्टुडंट बी हॉस्टेलान रावला जाल्यार ताका ऑटोमॅटिकली खंयचो चार्ज लागतलो? फिक्स चार्ज लागतलो, दॅट इज x रुपीज. ओके. आता स्टुडंट बी कितले दीस जेवला? स्टुडंट बी जेवला 26 दीस. ओके. आणि दर दिसा ताका कितले रुपया भरचे पडटा? दर दिसा ताका y रुपीज भरचे पडटा. आणि हे दोन्ही जर हांवें टोटल मारले
जाल्यार ताजो टोटल कॉस्ट कितें आयल्या 118 हो जाला म्हाजो सेकंड इक्वेशन. ओके, हो जाला म्हाजो सेकंड इक्वेशन. करेक्ट, क्लियर. सो जी लोकां न्यू आयला स्ट्रीमान मातशें लायक बटन हिट करा पळोवया. जाले दोन इक्वेशन. डू बाय एलिमिनेशन मेथड. डू यू वांट मी टू शो एलिमिनेशन मेथड की फक्त इक्वेशन दाखयला पुरो? जाले न्हू? हां, दिस मच इज इनफ. हांव अशें केल्यार फटाफट भरपूर वर्ड प्रॉब्लेम कवर करू शकता, पण हांव जर सॉल्व करत उरलो जाल्यार भरपूर टायम वयतलो. एज रिलेटेड बी घेवया, डिफरंट टाइप्स घेता हांव समते. आता फ्रॅक्शन वालो एक घेवया फटाफट. ओके, नाव आमकां हांगा कितें सांगला, वी आर टोल्ड की that there is a fraction. ओके, वी आर टोल्ड that there is a fraction. कितें आसा आमच्या कडेन? फ्रॅक्शन आसा. ओके, वी आर टोल्ड that there is a fraction. ओके, फ्रॅक्शनान कितले पार्ट आसता? वयर आसता तो न्यूमरेटर, सकयल आसता तो डिनॉमिनेटर. ओके, सो हांव कितें करतलो, हांव कितें म्हणटलो, लेट numerator be x and this is what I have. Okay, therefore the fraction is फ्रॅक्शन कितें जातलो माझो, जर न्यूमरेटर x हा जाल्यार x वयर येतलो, डिनॉमिनेटर y ला y येतलो. ओके, आता आम्ही फर्स्ट कंडिशनाचेर फोकस करूया. ओके, फर्स्ट कंडिशनार आमकां कितें सांगला, फर्स्ट कंडिशनान आमकां कितें सांगला, व्हॉट आर वी टोल्ड इन फर्स्ट कंडिशन बाय बोआजरो झिरोक्स. ओके, सो फर्स्ट कंडिशनान आमकां कितें सांगला, 1 इज सबट्रॅक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर. फर्स्ट गजालीन आमकां कितें सांगला की हो आमचो फ्रॅक्शन आहा x अपॉन y आणि 1 इज सबट्रॅक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, जाल्यार न्यूमरेटरांतल्यान 1 मायनस केला. फ्रॅक्शन कितें जाला, इट बिकम्स 1 अपॉन 3. फ्रॅक्शन कितें जाता, 1 अपॉन 3 जाता. ओके, जेन्ना तुम्ही न्यूमरेटरांतल्यान 1 मायनस करतले, फ्रॅक्शन विल बिकम 1 अपॉन 3. क्रॉस मल्टिप्लाय, so what I will get, 3 into x minus 1 y. Okay, 3 into x minus 1 3, sorry, 3 will be multiplied here, 3 will be multiplied here. What will I get, 3x minus 3. Then take y on the other side, take 3 on the other side. This is my first equation. Second equation कितें करूंक जाय, सेकंड इक्वेशनाक कितें सांगला आमकां, सेकंड इक्वेशनाक आमकां सांगला, इफ यू रीड की 8 इज एडेड टू द डिनॉमिनेटर. माझो डिनॉमिनेटर कितें आहा, y. y का आमी कितें एड केला, 8 एड केला, आणि आमचो फ्रॅक्शन कितें जालो,
फ्रॅक्शन जालो 1 upon. Okay, so if I take cross multiply, what will you get? 4x and 1 into y plus 8. Answer will be 4x is equal to y plus 8. 1 y is a y, 1 8 is a 8. Take it on the other side. ओके, दोन इक्वेशन मिळे, एलिमिनेशन मेथड करा, आन्सर शोधा. ओके, √3 और √2 प्रूव करपा येतले सर? आय डोंट थिंक सो. 2 मार्काक ते मातशे चडूच जातले ना. चड करून म्हाका तरी दिसता तुमकां वर्ड प्रॉब्लेम येतले. वर्ड प्रॉब्लेम येतले दिसता. स्पीड, डिस्टन्स, टाइम, आय डोंट थिंक यू हॅव दॅट. बिकॉज कितें आहा खबर आहा, जर वर्ड प्रॉब्लेम येवचे नाल्यार कितें येतले? वर्ड प्रॉब्लेम येवचे नाल्यार आमचे कितें येतले? वर्ड प्रॉब्लेम येवचे नाल्यार ग्राफ येतले. ग्राफ इज अ व्हेरी इजी क्वेश्चन, करेक्ट? सो इजी क्वेश्चनाचोच ऑल्टरनेटिव्ह एक इजी क्वेश्चन दवरपा जाय. सो बेसिकली माझी थिंकिंग ही आसा की वर्ड प्रॉब्लेम बी मातशे इजियर येतले, व्हेरी इजी येवचे ना, बिकॉज याला लेवल 1. ओके, सो स्लाइटली रिस्क घेया तुम्ही. स्पीड, टाइम, डिस्टन्स करू नका या टायमाचेर, किंवा तुमची तकली भेर येतली आणि येवंक नाल्यार आनी पिकासाव जाता. माझ्या हिसपान तरी येवचे ना. गॅस आहा आणि 99%. 1% आयलेले प्लीज डोंट कॉन्टॅक्ट. ना रे, किती येयला तो आन्सर? आय डोंट थिंक दॅट आन्सर इज करेक्ट. ओके, ग्राफ असलेल्या मजा तुमची. हा, आता 2 आणि घेतलो. 1 विल बी एज रिलेटेड. एज रिलेटेड एक घेऊया, मागीर एक 2 डिजिट नंबर रिलेटेड घेऊया. एज रिलेटेड घेता मरे, आणि लिनियर इक्वेशन पॉज करता. हांव क्वाड्रेटिक घेता, क्वाड्रेटिक 2-3 घेता, ते पॉज करता, मागीर रायडर्स घेता. ओके, फ्रॅक्शन इज 5.12. ओके, गुड. Nodi was 5 as old as Sonu. 12 वाजताचे आम्ही रायडर्स करपा लागूया. ओके, Ten years later, ओके, हियर ऑल्सो वी आर गिवन 2 कंडिशन. सगळ्यात पहिली आम्ही डिफाइन करूया नोरीची एज किती असतली आणि सोनूची एज किती असतली. ओके, व्हॉट आय से, लेट द एज ऑफ Nuri be X years and age of Sonu be Y years. For a while, for a certain time, I haven't seen age related problems. Okay, those who have joined the stream late, please hit the like button. Okay, 5 years ago, yeah, 5 years ago. 5 years ago. दोघांची एज किती असतली? 5 वर्षा पहिली तुमची एज किती असता? हा, आता जर हांव 15 वर्षाचो हा, 5 वर्षा पहिली माझी एज किती असतली? 10 वर्षा असतली. जर हांव 30 चो हा, 5 वर्षा पहिली माझी एज किती असतली? 25 असतली. सो व्हॉट यू हॅव टू डू? यू हॅव टू मायनस करचे पडटा न्हू. सो 5 वर्षा पहिली नूरीची एज किती असतली? 5 years ago, Nuri's age will be x minus 5, आणि सोनूच एज किती असतली? सेम, y minus 5.
Now let us go to the condition. Nuri was thrice. Nuri ची एज किती हा x मायनस. सो वर्ड बाय वर्ड तुम्ही कंडिशन रीड करा. नूरीची एज बघूया. नूरी म्हणल्या नूरीची एज बघूया. नूरीची एज हा x मायनस 5 5 वर्षा पहिली. was is will be हे सगळे म्हणल्या कितें was is will be these are is equal to. ओके was असा is असा नाल्यार will be असा जाल्यार they are equal to. जाल्यार घाला equal. ओके थ्राइस म्हणल्यार कितें 3. थ्राइस म्हणल्यार 3 मल्टिप्लाय करप. थ्राइस म्हणल्यार 3 मल्टिप्लाय करप. कोणाक मल्टिप्लाय करप? सोनूक मल्टिप्लाय करप. ओके सोनूची एज कितें हा clear. So what will I get? X minus 5 3 into y 3 into 5 3y minus 15. Take it on the other side. Take it on the other side. What will I get? X minus 3y will be equal to minus 15 plus 5. Answer will be what? X minus 3y will be equal to minus 10. This will be my first equation. Correct? Now what I will do? Now what I will do? Now I will take the second condition. किती घेता now? Second condition. Second condition किती हा 10 years later. 10 years later किती जातली? नूरीची एज किती जातली 10 years later? नूरीची एज किती जातली 10 वर्षानंतर? 10 वर्षानंतर नूरीची एज जातली ओके आणि सोनूची एज किती जातली? एक्स ताजी आयची एज हा 10 वर्षानंतर ताजी 10 वर्षांनी एज वाढतली सो +10 आणि सोनूची बी एज 10 वर्षांनी वाढतली सो तो जातलो तो बी जातलो +10. आता सेकंड कंडिशन वाचूया कितें वाचूया कितें दिला. नूरीची एज घाला will be म्हणल्यार इक्वल टू ट्वाइस म्हणल्यार 2 मल्टिप्लाय करप एज ओल्ड एज सोनू म्हणल्यार सोनूची एज घाला 2 into y will be 2y 2 into 10 will be 20. Okay, now take this other side, take this on the other side. Okay, what will I get? X minus 2y 20 minus 10 x minus 2y will be equal to 10. Clear? Blessing hi आशीर्वाद घे माझा आणि हार्ड 70. क्लियर गॉट दिस. 2 इक्वेशन मिळाले. एलिमिनेशन मेथड यूज करा आणि सॉल्व करा. एनीथिंग एल्स यू वांट फ्रॉम दिस चॅप्टर? ओके आय गेस शुड आय टेक अ 2 डिजिट नंबर प्रॉब्लेम. तो एक घेऊया 2 डिजिट नंबर नो. हा इक्वेशन 2 सॉरी दोघांनी वन मध्ये हा इक्वेशन 2 हा स्मॉल आहे. ब्रेक जाय ब्रेक. येस सर टेक जस्ट 1 मिनिट. हांव 2 डिजिट नंबर वाला प्रॉब्लेम करता देन वील टेक अ ब्रेक. तो एकूच कठीण हा बाकी सगळे तुम्ही आपण जाऊन करू शकता. सर लाइव बंद कर नका हा ना करणार आहे टेन्शन नका. ओके सो
ओके, हांगासर आमकां कोणाची गजाल सांगल्या, 2 डिजिट नंबराची गजाल सांगल्या. ओके, लेट अस टेक एन एक्झाम्पल ऑफ 2 डिजिट नंबर. लेट अस से 35 इज अ 2 डिजिट नंबर. ओके, ह्या डिजिटाक आम्ही कितें म्हणटा, हाका आमी म्हणटा वन्स प्लेस और युनिट्स प्लेस, युनिट्स म्हणू शकता तुम्ही. ओके, आणि ह्या प्लेसीक आम्ही कितें म्हणटा, टेन्स प्लेस म्हणटा. कितें म्हणटा, टेन्स प्लेस. आता टेन्स प्लेस आणि वन्स प्लेस कित्याक म्हणटा ते दाखयता तुमकां. ओके, कित्याक हो जो 3 आहा न्ही, 3 तुम्ही 10 मल्टिप्लाय करू शकता, कित्याक टेन्स प्लेस आहा. 5 आहा वन्स प्लेस, जाल्यार ताका 1 मल्टिप्लाय करा आणि कॅल्क्युलेट करा, कितें आन्सर मेळटा. 3 10 जा 30, 5 1 जा 5, 30 plus 5 35. Understood? That's why it is called a tens place, that's why it is called a ones place. Okay, clear? हो जस्ट एक एक्झाम्पल असतो. सर एलसीएम वर्ड प्रॉब्लेम कर, केलो हांवें, तू लेट पावले दिसता. सर खरे तू 20 प्लस दिसता. हा, एप्लिकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बी केलो हांवें, जेवूंक ना. ओके, सो आमकां कितें जाय, 2 डिजिट नंबरान आमकां 2 प्लेसी जाय. कितें जाय, एक टेन्स डिजिट आणि एक वन्स डिजिट. लेट द टेन्स डिजिट be x and the ones digit or units digit be y. ओके, सगळ्यात पहिली नोटीस करा आम्ही किती बरयला ते. विजिबल नो. सगळ्यात पहिली नोटीस करा किती बरयला ते. सम, सम म्हणले किती करप, सम म्हणले किती करप, सम म्हणले किती करप, सम म्हणले किती करप. बाबा तू लास्ट मोमेंटाक जर रायडर शिकता न्ही, देन आय विल डू इट, बट हांव तुमकां कांयच गॅरंटी दिना रायडर्साची. सर डिस्टन्स फॉर्मुला काल केले, कालची स्ट्रीम पळय. हा, सम म्हणले किती करप, ऍड करप. सम म्हणले किती करप, ऍड करप. ओके, फर्स्ट कंडिशन करता हांव. सम म्हणले किती करप, ऍड करप. ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज सम ऑफ डिजिट्स. डिजिट्स म्हणले किती तुझे, टेन्स डिजिट आणि वन्स डिजिट, हे दोन्ही प्लस करतकच तुका इज बरयला. इज म्हणले किती, इक्वल टू 9. कळ्ळें तुमकां. सम ऑफ डिजिट्स, सम म्हणले किती करप, प्लस करप. डिजिट्स म्हणले तुझे एक्स आणि वाय. इज म्हटल्यार तुझं इक्वल टू, इज इक्वल टू जातकच किती सांगला, 9 हा. सो इज इक्वल टू जातकच 9. सगळ्यांत फर्स्ट इक्वेशन कळो, सगळ्यात इझी पार्ट असतो. कळो, कळो, फर्स्ट इक्वेशन कळो. आफ्टर द ब्रेक आय विल डू क्वाड्रॅटिक. फर्स्ट इक्वेशन कळो. Okay, then let us take second equation. After quadratic, let us do arithmetic and then do riders. टच अपच जाय न्हू. ओके, हो जालो. आता सेकंड कंडिशन कितें आहा पळय, सेकंड कंडिशना खातीर तुका पयली तुजो नंबर बरोवचो पडटलो. ओके, सेकंड कंडिशन करता हांव. तुजो नंबर कितें आहा, नंबर कितें आहा. ओके, नंबर आसा टेन्स प्लेसीर कोण आहा, एक्स आसा. टेन्स प्लेसीर कोण आहा, एक्स आहा, जाल्यार ताका 10 मल्टिप्लाय कर. वन्स प्लेसीर कोण आहा, वाय आहा, जाल्यार ताका 1 बाय. क्लियर. टेन्स प्लेसीर एक्स आहा म्हणून 10 मल्टिप्लाय केला, वन्स प्लेसीर वाय आहा म्हणून ताका 1 मल्टिप्लाय करा. एवरीवन गॉट दिस स्टेप. ओके, एवरीवन गॉट दिस स्टेप. ओके, आता रिव्हर्सिंग द डिजिट कितें मेळटलें आमकां, रिव्हर्सिंग द डिजिट. रिव्हर्स करप म्हणल्यार कितें करप, रिव्हर्स करप म्हणल्यार अदला बदली करप. ओके, रिव्हर्स करप म्हणल्यार कितें करप, अदला बदली करप. ओके, सो रिव्हर्सिंग द डिजिट म्हणल्यार कितें जातलें, एक्साच्या जाग्यार येतलो वाय आणि वायच्या जाग्यार येतलो एक्स. क्लियर. हे दोन मेळ्ळे म्हाका. नंबर इज 10x plus y आणि रिव्हर्सिंग द डिजिट इज 10y plus x. करेक्ट. क्लियर. नाव आता सेकंड कंडिशन रीड करा. किती सांगला, 9 सांगला, 9 ओके. सो सेकंड आज का किती सांगला आमका,
9 times म्हणल्या multiply. Okay, the number, what is my number? I'll just write now. For now I'll write the number. Okay, 9 times the number is म्हणल्यार is equal to twice म्हणल्यार 2 multiply करप. Okay, the number obtained by reversing the digit. Number obtained by reversing. I'll read it again. Okay, 9 times we multiply 9 into number is twice is म्हणल्या is equal to twice म्हणल्या 2 आणि number obtained by reversing the digit. आता हांव घालतलो what is my number? What is my number? Number is 10x plus y. What is my reversing the digit? 10y plus x. Okay, reversing the digit is 10y plus x. Okay, 9 into 10 किती जातलो 90x. 9 into y किती जातलो 9y. Okay, 2 into 10 किती जातलो 20y. 2 into x किती जातलो 2x. Okay, take it on the other side. What will I get? -90 minus 2x will be, this will be, आणि काय दिला ना इथलं दिला ना let me check. Yeah, that one will be. So किती भेटेल बघा, bring it on the other side. So 88x minus 11y is equal to 0. Now if you can notice 88 and 11 खयच्या टेबलान येता 11 च्या टेबलान येता, so you can divide it by 12. Divide it by 11. Okay, दोन इक्वेशन झाले. Now you can do it by elimination method. Okay, first equation anga, second equation anga. Okay, clear? भाई रायडर शिकव पहिली प्लीज भाई. हे माझं एम सेट नाव क्वाड्रॅटिक करून जाय पहिली. Do you want a break or do you want me to continue? पहिली क्वाड्रॅटिक मागीर एपी मागीर रायडर. We have time till 1 o'clock. One number म्हणल्यार पळय it is easy. पळय हा example दिता. 1 into 3 किती असता आन्सर 3 असता. 1 into 10 किती असता आन्सर 10 असता. So what would be 1 into y? 1 into y चे आन्सर किती असतले y असतले. 1 into x चे आन्सर किती असतले x असतले. So in 1 x बरोवच्या जाग्यार डायरेक्टली x बरयला. तेच केला आहे. ओके, 1 y असा न्ही 1 y बरोवच्या जाग्यार डायरेक्टली y बरयला. 1 x बरोवच्या जाग्यार डायरेक्टली x बरयला. ओके, जाय जाल्यार तुम्ही बरया, नो प्रॉब्लेम. इफ यू राइट नो प्रॉब्लेम. Okay, break or continue? Okay, let us continue then. Hey, 5 AM घ्या ना वगैरे 5 AM मागीर हांव उठूंक नाल्यार तुमी म्हाज्या नांवान बॉम्ब मारतले ते. आणि कितें शिकतले तुमी इतले कडकीच्या टायमार. ओके, लेट अस टेक फ्यू क्वाड्रॅटिक, 2-3 क्वाड्रॅटिक घेऊया. ओके, आय विल टेक 5 minutes break then. 5 minutes break. Resume at 11:40 PM.
देन वील डू लाईक 10-15 मिनिट्स आम्ही क्वाड्रेटिक करूया. एक 10 मिनिटं आम्ही 10 मिनिटं आम्ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करूया. मागीर आम्ही हे करूया रायडर्स. अरे वर्ड प्रॉब्लमान नाही, देर इज नो रेस्ट्रिक्शन. वर्ड प्रॉब्लमान तुम्ही जाय ती मेथड करू शकता. तुम्ही जाय जाल्यार सबस्टिट्यूशन करू शकता, नाल्यार तुम्ही जाय जाल्यार एलिमिनेशन करू शकता. वर्ड प्रॉब्लमान काय रेस्ट्रिक्शन ना. इट इज अप टू यू, तुमका खंयची मेथड करूंक जाय. Okay, I'll be back in 5 minutes.
Unfiltered psych. I'll slap him. I'll rise up from the dead and slap him. Sir, finish reaching riddles. I joined it. Nah, I've still not done your riddles. Dream big and dare to fail. हे आणि किती भुरगे सॉलिड हा मोटिवेशन दिवपा लागले एकामेकांक. विच टाईप आता किती बी टाईप येऊ शकता. हांव तुका एक बुक दिवू शकता तातूंत 100 टायप्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लेम्स आहा. तो कितें करतलो तूं सगळेचे सगळे बायड मारतलो. लर्न हाऊ टू सॉल्व देम. दॅट्स इट. कोण हो इतली मोटिवेशन झाडूंक लागला. डू नॉट वेट. आय एम द वन. डू नॉट वेट. द कंडिशन्स आर परफेक्ट. बाबा नीर मातसो. हॅलो शाउट आउट दी. ओके सिंचन वर्मा. झालं शाउट आउट. नी जाता. भिजू नाका. स्ट्रीम चालू करा नी. क्वाड्रेटिकाचे घेऊया थोडे वर्ड प्रॉब्लेम्स. ओके. एक सांगता लिनियर इक्वेशन आणि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम येतले येवचे ना. आय डोंट लिनियर इक्वेशन आणि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम येवचे ना. आता लिनियर इक्वेशन म्हणजे खंयचो क्वेश्चन तुमचो. क्वेश्चन नंबर 41. क्वाड्रेटिक असतलो तो क्वेश्चन नंबर 42 असतलो इफ आय एम नॉट रॉंग. बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आणि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम प्रॉब्लेम येऊ शकता. देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन इन क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक आणि किती येऊ शकता. Quadratic and kite restriction na, so any word problem can come. So upstream downstream problem एक करूया. 2-3 करता हूं so that you get the hang of it. Then you can do everything on your own. Okay. Now what are we told here? If a man travels by boat 36 kilometer downstream and the same distance back upstream in a total of 8 hours, if the speed of the boat in still water is 12 kilometer per hour, then find the speed of the stream. ओके. सो सगळ्यात पयलीं आमी कितें बरयतले. लेट
Okay, so now let us do it in a diagrammatic pattern. Okay, so say suppose I'll draw it here. Your water is like this. Okay, this is my destination A and this is my destination B. Okay, water is traveling like this. And one guy is going with his boat. Okay, आपल्या बोटीतल्यान तो पहिली डाउनस्ट्रीम वयता. ओके, कितले किलोमीटर वयता? टोटल हे कितले डिस्टन्स आहा हांगाच्यान हांगा 36 किलोमीटराची डिस्टन्स आहा. तो पहिली 36 किलोमीटर डाउन वयता, मागीर 36 किलोमीटर अप वयता. ओके, डाउनस्ट्रीम असताना कितें जातले? डाउनस्ट्रीम असताना तुमची स्पीड चड आसतली. कशी देंवतीची स्पीड चड असता तशें डाउनस्ट्रीम असताना स्पीड चड आसतली. Your water will push the boat आणि बोटीची स्पीड ऑटोमॅटिकली इनक्रीज जाता. बट वेन यू गो अपस्ट्रीम वयताना कितें जातलें? वॉटर विल स्लो यू डावन, वॉटर विल पुश यू बॅक. जाल्यार थंयसर तुमची स्पीड कमी जातली. डाउनस्ट्रीम स्पीड चड जातली, अपस्ट्रीम स्पीड कमी जातली. क्लियर? ऑलवेज रिमेंबर दिस. ओके, सी तुमका थोडी गजाली खबर आसूंक. That is speed is equal to distance upon time. Okay, here the speed is changing, distance is remaining the same, and time is changing. Okay, so I am not going to use the formula for distance, I am going to use it for time. So time will be equal to distance upon speed. Clear? This is what I am going to use. Understood how formula use karto? Time is equal to distance upon speed. Okay, so first let us see for downstream. डाउनस्ट्रीम स्पीड कशी असतली? डाउनस्ट्रीम स्पीड चढ असतली काय कमी असतली? इफ your speed will be high or your speed will be lower. Okay, downstream your speed will be higher. Speed will be, what is your speed? 12 किलोमीटर पर आवर तुमची स्पीड हा. डाउनस्ट्रीम वयताना ती वाढतली. ओके, क्लियर? डिस्टन्स इज सेम. डिस्टन्स 36 किलोमीटर असतलो. ओके, so what will be your time? Time taken will be, ताका आमी म्हणूया t1 म्हणूया. कितें म्हणूया? t1 will be speed upon distance upon speed. Okay, so therefore कितें जातले? t1 will be equal to distance is 36, speed is 12 plus 6. Okay, similarly आता down upstream करूया. अपस्ट्रीम करूया. ओके, टाइम टेकन कितलो हा? स्पीड किती असतली अपस्ट्रीम? स्पीड किती असतली अपस्ट्रीम? सी अपस्ट्रीम वयता इज लाईक चट्टेचेर वयता. चट्टेचेर वयताले स्पीड ऑटोमॅटिकली तुमची कमी जातली. सो अपस्ट्रीम वयता तेन्ना स्पीड कमी जातली. तुमची स्पीड किती हा? 12 हा, पण अपस्ट्रीम वयताले तुम्ही जाल्यार तुमची स्पीड कमी जातली. सो यू हॅव टू मायनस द एक्स. अपस्ट्रीम वयतले स्पीड कमी जातली. क्लियर? देन व्हॉट इज द डिस्टन्स? डिस्टन्स किती हा? डिस्टन्स हा सेम 36. डिस्टन्स थोडे चेंज जाता. स्ट्रीम कितेंय असो, डिस्टन्स जितलो हा तितलोच उरतलो न्हू. सो अगेन नाउ टाइम टेकन विल बी व्हॉट? हांगासर हांव टाइम टेकन म्हणटा, माझो t2 म्हणटा. टाइम टेकन इज t2. सो व्हॉट विल बी द फॉर्म्युला? अगेन द सेम, स्पीड अपॉन distance upon speed. So that will be t2 will be equal to distance is 36, speed is 12 minus. Okay, now let us read the problem again. Okay, total time कितलो लागलो होता का? टोटल टाइम लागलो होता का 8 वरा. हाजो मीनिंग कितें? सगळ्यात पहिली तो डाउनस्ट्रीम गेलो. डाउनस्ट्रीम वचपाक ताका t1 टाइम लागलो. मागीर तो गेलो अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम वचपाक ताका t2 टाइम लागलो. दोनय टाइम जर टोटल मारप जाल्यार ताका टोटल कितली वरां लागली? ताका टोटल
8 वर आला. ओके, T1 किती आशिल्लो माझो 36 upon 12 plus x आणि T2 किती आसलो माझो 36 upon 12 minus x will be equal to 8. Now what I am going to do is I am going to do cross multiplication. So wait, first what I will do, I want to make my problem easier. So what can you see? You can see 36 and 36 is common. Okay, so I'll take 36 common. भीतर किती उरतले 12 plus x plus 1 upon 12 minus x, which is equal to 8. Okay, then 36 हांगासर हांव आता क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करतलो. So what will I get? सगळ्यात पहिले तुमका डिनॉमिनेटर मल्टिप्लाय करून जाय 12 plus x 12 minus x हांगा किती जातले 12 minus x plus 12 plus x हांगा मल्टिप्लाय केला, क्रॉस मल्टिप्लाय केलाय. ओके, अंडरस्टूड. I will not draw the bracket. हांगा किती जातले 12 plus 12 किती जातले 24. 12 plus 12 will become 24 minus x plus x किती जातले, they will cancel out, they will be 0. सकयल किती जातले a plus b, a minus b किती जातलो 12 square minus x square. I am using this property a plus b, a minus b किती आहे a square minus b square. That is what I am using. I will use calculus. Okay. Okay, so what will I get is 36 into 24 upon 144 minus x square on. Now what will I do? I will take it on the other side. 36 into 24 असत दवरता, 8 into 144 minus x square असत दवरता. Okay, now take 8 on the other side. What will I get? 36 into 24 upon 8 144 minus x square. Have I missed anything? Yeah, I have done it correct. So 8 1 the 8 3 the 24. This is a really nice problem. 36 3 the 36 72 1 the rate. Now what I am going to do? Bring this here, bring that over there. X square will be equal to 144 minus 108. What is the answer for this one? It is x square is equal to 36. Then square root answer is plus or minus 6. But what should be the answer? Can the speed be negative? Speed negative असू शकता. Therefore, the speed of the stream is negative. Discard करपाचो आणि positive उरपाचो. As speed cannot be negative. Clear? Upstream downstream झाले आणि कोणाक किती आहा आणि किती करूंक जाय फास्ट इज बेस्ट. अरे बाबा मोटिवेशन पुरो कर शिकपा लाग. सर प्लीज चॅट पळय. सर triangle. Okay, should we do riders now? Give 1 second, I'll drink a little bit of water. Okay. You're welcome Vinita. Sir पहले पेपर हार्ड येतलो, शिकूंक नाल्या हार्डूच येतलो. ओ सर सावड्डे पुरचुरे क्लास स्टार्ट कर मरे 11-12 ऑनलाइन तू घेऊ शकता आमची क्लास. Okay, let us start with rider. Okay, I'll have a sip of water. तरी 1-2 रायडर्स सॉल्व करूया ना. कॉस्ट आणि डेज.
आफ्टर राइडर्स करतो. Let's start with riders now. Little bit. 2-3 करतो ना. हेवी हेवी करतो ना. Rava, just give me 1 second. Yeah, yeah, let's start. Let me load some. Selection to riders. Riders related to Pythagoras asche na, only riders related to BPT astere, only riders related to similarity of triangles astere. Okay, so checking them. घेऊया आणि वर्ड प्रॉब्लेम घेऊया. पहिले मग 1-2 रायडर्स करून माझे म्हटले सर आणि रायडर्स टचच करू ना म्हणून. Okay, this is a triangle I have. मागीर हेतून एक अशी हा जी 90 डिग्री हा आणि ताच्या भायर there is one more which is like this and that is also 90 degree. 90 90 मागे याची AEB. E B. Okay. Now the triangle in the following figure, altitudes AD and CE CE intersect each other. Okay. At the point P, show that
फर्स्ट एक दोन सिमिलॅरिटी करूया. हांवें बीपीटीचे केल्ले न्ही लास्ट टायम, आतां हांव सिमिलॅरिटीचे करता. Riders, I personally find riders are to be very tough. ते वनाच्यान बरी प्रॅक्टिस आहे आता. तुमची वाट लागते. How to do this? Anyone know how to do this? Anyone knows how to do this? You have to take two triangles and prove it is similar. Please tell what. So which section is to start first? Advice will be to start from section D. But word problems पहिली करू नका. Word problems यायला पहिली करू नका. Start from section D. ग्राफिकल यायला फटाफट पहिली करून सोडा. मागीर तो स्टॅटिस्टिक्सचा प्रॉब्लेम फटाफट करून सोडा. मागीर सेक्शन सी चेर चला. त्या तुमच्या एलिमिनेशन क्वाड्रेटिक ते सगळे करून घ्या. Yeah, first one I'll take it as a warm up. Then I will do two more from a slightly difficult one. Okay. There are few like this. What is the starter for next one? What I am doing for next one? No, how to starter करू शकता. Okay, so how to do this one? How to do this one? Yeah, most useful one is your AA. Okay, so first you have to mark your triangle. Which triangle you are told that you have to see first. Which triangle you are asked first? AEP म्हणल्या कितें? AEP. So I'll mark it with red. This, and which is the second one? Second one is this. CDP. CDP. Okay. See, while proving similarity, means the most important criteria is angle. Angle criteria is the best. Okay, to prove anything like this. So आता हांव तुमकां सांगता कितें करूंक जाय. So पयलीं बरें या normally in triangle AEP and पयलीं बरें wrong ना अशें बरोवपाचें ना and triangle CDP. Okay, सगळ्यात पयलीं नोटीस करा, if this is 90 then this is automatically 90, right? So हो angle आणि हो angle automatically equal जाता. So angle AEP is equal to angle CDP, which is equal to 90 degree. Okay, this is given. Next कितें आहा notice करा, this angle and this angle are equal. Okay, so that angle is angle APE is equal to CPD. Okay, reason is what? They are vertically opposite angle. दोन angles तुम्ही equal दाखवले, आता तुम्ही directly similar म्हणू शकता. Therefore AEP is similar to triangle CDP by angle criteria, similarity criteria.
ओके, दोन अँगल पहिले तुम्ही. आता हांगा मी ABD हो एक फटाफट करूया, देन विल गो टू अ लिटल बिट डिफिकल्ट वन. ओके, आय विल ड्रॉ इट अगेन. सो पळया खंय सांगला ABD. Okay, right now what we are told, I'll just blacken this one. Okay, now what we are told? We are told ABD and I have not written the problem, CB. Okay. So what am I told? A A B ABD. Okay, and then which one I have to take? CBE. CBE. Okay, these two triangles I have to take. Understood? Now what you can notice about them, again there is a 90-degree over here. In triangle ABD and triangle CBE. Okay, which angle is 90? Again the same one, but this one is 90. So ADB, so angle ADB is equal to angle CEB, which is equal to 90-degree, again given. Okay, then there is this angle. Look at this angle. Okay, this angle is present in this triangle also. या ट्रायंगला भितर या तो आणि ह्या ट्रायंगला भितर सुद्धा तो अँगल हा. जाल्यार हांव कितें बरयतलो? अँगल ABD is equal to angle CBE. What is the reason? Common angle. Therefore, triangle ABD is similar to triangle CBE by angle similarity criteria. Okay, now these are simpler ones. हाच्यापेक्षा टफ येतले एग्जामीन, बट लाइक दिस यू हैव टू आयडेंटिफाय. फिगर तुम्ही आपलो सेपरेट आउट करा आणि एक एक पॉइंट्स आयडेंटिफाय करा, तेन्नाच हो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. नाल्यार हो प्रॉब्लेम सॉल्व जावप व्हेरी 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 डिफिकल्ट. ओके, क्लियर? Now let us take a slightly difficult one. Okay, so here there is a triangle. We are told that this is 90 and this is 90. Okay, this is 90 and this is 90. Okay, then PQ, Q
S T. Okay, this is given to us. Okay, this is given to us. Now, what you have to prove? What you have to prove here? Okay, you have to prove that Ts into Qt Qt is equal to Tr into, how to do this? How to do this? Anyone knows how to do this? Anyone knows how to do this? दोन ट्रायंगल घेवचे पडटले तुमकां. कितें घेवचे पडटले? दोन ट्रायंगल घेवचे पडटले. Which triangle do you think so? So तुम्ही आयडेंटिफाय करा. TS खंयच्या ट्रायंगलान आहा? TS आसा हांगासर. ओके. QT खंयच्या ट्रायंगलान आहा? QT हांगा आहा. What about TR? TR खंयच्या ट्रायंगलान आहा? हांगा. ओके. आणि QS खंयच्या ट्रायंगलान आहा? हांगा. सो खंयचे दोन ट्रायंगल यूज केला आमी? वो आणि वो. ओके. Clear? So if this is 90, then this is also 90. So I will take proof करता. In triangle, how will I take this? See, तुमका न्ही प्रॉब्लेम जावपाक जायना न्ही, जाल्यार तुम्ही हे दोन ट्रायंगल सेपरेटली काढा. हो आडवा आता कसो काढा? असो दिसतलो न्हू. क्यू एसाचेर तुमचो राईट एंगल आहा टी, आणि हो धाकटो ट्रायंगल कसो आहा टी एस आर. टी एस आर असो आहा हांगा बी 90. करेक्ट. दिस इज हाउ यू विल डू इट. सो हांची नावां तुका आतां बरोवपा जाय. In triangle QST and triangle TSR. न्हीद येताल्या सकाळी बेगीन उठून पळय. ओके. सो हांगा कितें करपाचें आतां तुमकां सिमिलॅरिटी प्रूव करूंक जाय. कितें प्रूव करूंक जाय? सिमिलर आहा म्हणून प्रूव करूंक जाय. हाऊ विल यू डू दिस? हाऊ विल यू डू दिस? One thing is easy. One thing proving is easy, but others are not that easy. एक एंगल इजिली मेळटा, दुसरो एंगल मेळना. सो कितें करचें पडटलें? This is not that simple. So what you have to do is, yeah, one I can easily prove. So rather than starting here, what I will start is, हांव पयलीं QST घेतलो आनी QTR घेतलो. QTR मातसो व्हडलो आहा. T चेर म्हाजो 90 डिग्री आहा आणि R. I have just removed it here and placed it here. Okay, everyone got this? आता हेंका हांव सिमिलर म्हणून प्रूव करतलो. QTR. ओके. सो हांवें अशें सेपरेटली कित्याक काडला? बिकॉज म्हाजे करस्पॉन्डिंग साइड्स रॉंग येवपा जायना. करस्पॉन्डिंग साइड्स रॉंग येयले जाल्यार तूं काबार. ओके. सो जर इन फिगर जर तुमकां दाखोवपाचें आहा न्ही, जाल्यार हो तो ट्रायंगल. I'm talking about this triangle. Okay, and then I'm talking about the inside triangle. Oh.
इफ यू नोटीस ब्लू ट्रायंगल आणि रेड ट्रायंगला भितर कितें कॉमन आहा ब्लू ट्रायंगल आणि रेड ट्रायंगला भितर हो एंगल दिसता पळय हो कॉमन आहा तो सगळ्यात क्लिक करूया सो हांव कितें घेवं हाका कितें म्हणू SQT angle SQT will be equal to angle TQR TQR reason कितें आहा common angle and then 90 आणि 90 angle घेतलो okay that will solve my problem और घेतला है then I will take the 91 so कितें आहा तो QST angle QST will be equal to angle QTR or 90 आनो red color so angle QTR is equal to 90 degree this is already given in the figure so आता हम किती म्हणू शकता therefore triangle QST is similar to triangle QTR by AA similarity AA similarity criteria ओके आता AA similarity criteria में येणे आता एक एक साइड घ्या QS upon QT is equal to ST upon TR मागीर QT ओके Q आणि T घेतलाय सो हांव Q आणि R घेवचो पडला म्हाका हाका हांव 1 म्हणटा आणि रिजन कितें CPST corresponding parts of similar triangle okay I don't think such terms exist but शॉर्टकट जाय न्हू एग्जामीन टाइम सेव जावपा जाय नाजाल्यार जो टाइम गेलो आनी तुमी बी गेले okay now next what I am going to do is next I am going to draw the figure again okay एग्जामीन दोन दोनदा ड्रॉ करू नाका हांव फक्त हांगा तुमकां एक्सप्लेन करपा खातीर दोनदा ड्रॉ करूंक लागला ओके PQSRT हे फावटी हांव खंयचो घेतलो हे फावटी हांव घेतलो हो ट्रायंगल सेम ट्रायंगल एक ट्रायंगल कॉमनूच दवरपाचो एक ट्रायंगल कॉमन दवरपाचो बाकी दोन ट्रायंगल चेंज करपाचे ओके आणि दुसरो घेऊया दूसरा ट्रायंगल हो घेवपाचो आणि अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम this is 90 right this is 90 and this is also 90 clear एक एंगल कॉमन आ खयचो एंगल कॉमन आ हो एंगल कॉमन आ सो बरे या इन ट्रायंगल रेड ट्रायंगलाचे नाव कितें आ Q ओके ब्लू ट्रायंगलाचे नाव कितें आ TSR ओके आणि रेड ट्रायंगलाचे नाव कितें आ ट्रायंगल QTR नाउ व्हाय एम आई डूइंग दिस पहिले हातून हांवें QTR सेकंड दवरिल्लो सो हांगा सुद्धा हांव QTR सेकंडूच दवरतलो ओके कीप द QTR सेकंड ओनली ओके कॉमन एंगल कितें आहा म्हाजो TRS आहा एंगल TRS विल बी इक्वल टू एंगल QRT I hope I have taken the corresponding ones properly yeah I have taken it properly करस्पॉन्डिंग वन्स घेवपाक प्रॉब्लेम जाता न्हू तुम्ही ट्रायंगल सेपरेटली ड्रॉ करून पळया आरामात तुमकां मेळटलो ओके रिजन कितें आहा कॉमन एंगल ओके क्लियर देन
एक 90 आ 190 आ 190 आ सो तो हो गया. So angle TSR will be equal to angle QTR is equal to 90 degree. Reason गिरे even. Okay. Therefore, triangle TSR is similar to triangle QTR. Okay. By AA similarity. ओके क्लियर. आता अगेन हांगा सुद्धा तेच करा जे आम्ही हांगा केल्ले अशें केल्ले न्हू. तीन साइड घेतली हांगा सुद्धा हांव तशेंच करता. ts upon qt will be equal to tr. t आणि r. t च्या जाग्यार कितें आहा. in place of t there is q, in place of r there is r. okay, then last कितें आहा tr. made a mistake I guess. sr upon tr. okay, and then tr will be qr. okay, now the second one. Now let us see my first one. First one was qt plus I need to compare them both, so I'll write them together. qt upon qs upon qt. okay, st upon tr. okay, qt upon qr. Now compare them खंय तरी एक कॉमन लिंक असता त्यांच्याकडे. yes okay. there are common links. Something I'm not going to here. Now let me see the corresponding ones. QTR, TSR. This is QTR. Okay. What should be together is आमका किती जाय फायनल इक्वेशन हे जाय नो आणि हे जाय. ओके, TS आणि QT जाय. TS आणि QT आणि TR आणि QS. TS आणि QT हमको हो जाए TS आणि QT. अरे TR आणि QS. अरे ते दोन ट्रायंगल आणि बेस्ट केले. TR आणि QR आहे. TR आणि QR. ओके, आणि TS आणि QT है. QS है one, no? So I'll take this part. Okay, I'll take this and this part. I'll separate it out. Okay, from 1 and 2. 1 and 2 मग किती भेटेल. TS upon QT will be equal to PR upon QR. Okay, QS upon QT will be equal to ST upon TR. Okay, so now what I will do, consider this from here to here. आता हम आगे consider करतो ना, आता हम 3 मिनटा ये यहाँ I consider करतो. So what I will get, QS into TR will be equal to ST into QT. Clear? This I'll take here. Then I'll take TR. I don't want, no. TR is something which is not required, no. Question किती जाय म्हाका
Okay, TR I want. What I don't want is ST I don't want, right? ST I don't want. So what I will do, I will take it on the other side. So it will be QS into TR upon QT will be ST. Clear? Understood? Now what I am going to do is, hey, hanga reason baro na hai na. We have to write down CPST. Now I will take the number 3. Number 3 घेऊया मी. Number 3 hanga घेता. Okay. TS upon QT is equal to TR upon QR. Okay. Now what I will do is TS how कसं करू शकता? TS I can write it as ST, no? TS I can write it as ST. Same thing it is. So I will write it as ST. Okay. So what I will get is ST will be equal to TR upon QR. Account यावरती shift करता into QT. Okay. Okay. This is what I got. This is what I got. I will cut this. ओके आता कंपेअर करा हो माझा स्टार म्हणता आणि हो म्हाका हॅश म्हणता. ओके दोघांची ही साइड आणि ही साइड इक्वल हा राईट. वन ऑफ देअर साइड इज इक्वल. ओके ही साइड आणि ही साइड इक्वल हा म्हणजे ही साइड आणि ही साइड सुद्धा इक्वल असू दे. सो व्हॉट आय विल गेट QS into TR upon QT will be equal to TR into QT upon QR. Okay, so TR and TR will cancel. Okay, then I'll get QS into QR is equal to QT square. This is not what I wanted, right? Not what I wanted. So one of the proof is there like this. What I wanted, shit. Something I have to do here so that I get. See, अशें आसता करचें पडटा तुमकां ट्रायल एंड एरर करचें पडटा. ते दोन काम करचें नाल्यार तो तुमकां QS QT घेवचो पडटलो which will give you again a square headache it is. Okay. This I took. What I need actually, I need this. TS and QT जाय म्हाका and TR and QS जाय. So where are all of these things available? TS आणि QT हांगा available हा. TR आणि QS पे available हा. Okay, hanga available ha. Okay, and then what do I need? RS I don't need. Yes, the problem is I'm not written the problem here. Yes, and QT. TR and QS. This is what I need. Okay. Now how am I going to do this? This is the data I have. ह्या दोघांतल्यान म्हाका help मेळटली. So what I need? TS, QT, TR is here and here also. That one I do, but I did not get the answer. Okay. QS is not there, but QS is here. QS asanga, QT asanga, ST asa, and TR. Oh shit. Oh shit. This was so simple.
I took the second triangle for no reason. पळया न्हू खंयच्या ट्रायंगलाचो पहिल्या ट्रायंगलाचो. ओके, वील गो बॅक टू दॅट वन. दिस इज वाय yes TS QT QT TR TR QS QS. So my first guess was right. अशें करून करचें पडटा. दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ रायडर की तुमी का खूब कितें ट्राय करून पळोवचें पडटा आनी थंय तेन्ना खंय तरी आन्सर येता. इतलोच पार्ट घेया हाजो, इतलोच पार्ट घेया. कितें मेळटा तुमकां? QS अपॉन QT विल बी इक्वल टू ST अपॉन TR. ओके, क्लियर? सो मागीर हो क्रॉस मल्टिप्लाय करा आणि हो क्रॉस मल्टिप्लाय करा. सो कितें मेळटा तुमकां? QS इंटू TR आणि ST इंटू QT. ओके, हेन्स प्रूफ. क्लियर? ओके, नाव ह्या सेम फिगराचेर तुमकां आनी एक क्वेश्चन येता. ह्या सेम फिगराचेर तुमकां आनी एक क्वेश्चन येता. तो हांवें हांगा सॉल्व करून सोडलो. हे दोळचो काय केला हांवें. हो क्वेश्चन येता. दिस इज ऑल्सो आस्क्ड टू प्रूफ. कोणे तरी म्हाका डीएमान धाडिल्लो. सो फॉर दॅट वॉट यू हॅव टू डू, जे हांवें आतां केला तें करचें पडटा. दोन ट्रायंगल घेवपाचे. पयलीं हो ट्रायंगल घेवपाचो आणि हो ट्रायंगल घेवपाचो. दोनूय सिमिलर प्रूफ करपाचे आणि मागीर तांचे दोगांचे इक्वेशन कंपेअर करून स्क्वेअर करपाचे, जे हांवें हे दोळ केल्ले ते. ओके, दोन रायडर ह्या एका प्रॉब्लेमांतल्यान येवं शकता तुमकां. कळ्ळें? सर तुजो मायक चलना बेश्टो कित्याक घालता? कनेक्टेड ना दिसता तो. सर तुजे मायक चलना बेश्टो कित्याक घालता? सर हांवें धाडलेलो तुका. हां हय. सो हाऊ टू डू दिस? हे दोन ट्रायंगल घेवपाचे, हे दोन ट्रायंगल घेवपाचे, तांचे CPST करपाचे. ओके, CPST केले की तांचे दोन इक्वेशन घेवपाचे. हांगासरल्यान दोन, हे दोन, हे दोन, एनी टू घेवपाचे. हो आणि हो आणि हो आणि हो घेतले. यू कॅन रिवाइंड एंड वॉच इट. देन डू क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करतकच टेक वन कॉमन, TR कॅन्सल, देन टेक QR हियर, QT ऑन दॅट साइड, स्क्वेअर जाता आणि करपा मेळटा. सो दोन ट्रायंगल तुमकां सिमिलर दाखयले. ओके, AP करूया आतां एक लास्ट. हो कोणाक सांगता? निशांक गेमर. लीव इट ब्रो. सो कितें करपाचें आसता खबर आहा न्ही? यू हॅव टू टेक टू ट्रायंगल्स सिमिलर दाखोवपाचे, मागीर आनी दोन ट्रायंगल घेवपाचे, ते बी सिमिलर दाखोवपाचे, मागीर तांचे CPST करपाचे. मागीर तांचे CPST करपाचे एंड यू हॅव टू गेट द आन्सर. दोगांचे CPST करपाचे, टेक इट कॉमन एंड देन डू इट. सर हांवें तुका रिक्वेस्ट धाडलेलो, तूं एक्सेप्ट करतलो? हय करतलो. सर कॉस्ट आणि डेजची प्रॉब्लेमाक करना. कॉस्ट आणि डेजची इज इट इन लिनियर इक्वेशन? कॉस्टाची इज व्हेरी इझी, दॅट आय कॅन डू. पयली एक एपीचे करूया, एक वन लास्ट एपीचे, देन वी कॅन डू. अंश रायकर घेतले ते ना. या एपीचो एक घेऊया, व्हॉट प्रॉब्लेम. ओम नमः सिद्धांत देवाय नमो. हो कोण माझ्या नावावर श्लोक जपपा लागला हांगा? कोण हो? सुमित मांद्रेकर. थोड्या दिसांनी कितें देवूळ बांदतलो कितें म्हाज्या नावाचें? सर ते रेशो यूज करून मागीर प्रूव्ह करपाचें, ते एक कर ट्राय प्लीज. रेशो आय डोंट नो विच वन यू आर टॉकिंग अबाउट. खंयचो लेसन? पयलीं म्हाका हें कर न्ही, एपीचो खूब इझी आहा. एक सॉल्व करतलो तुमकां कळटलें कितें करूंक जाय. खंय गेलो तो एपीचो? आतां हांवें पयलो एक बरो. एपीचे हांवें भरपूर केल्या, फक्त वर्ड प्रॉब्लेम करूं नाशिल्ले. ते वर्ड प्रॉब्लेम एक आतां करता.
This one is a nice one. Lala, nine. Then 44 minutes, 34, 24 minutes. So if I get about 70, I'll make an edit on you. Okay, sure. झाला मरे सगळे शिकून जॉश एडिटसाचे. सर लेवल 2 पेपर इझी असतो. गुड गुड. सर मीन्स प्रूव्ह करपाचे तेच फक्त पहिली रेशोज घेऊन मागीर प्रूव्ह करप. हो ना म्हाका तरी. अरे रेशोज घेऊन म्हाका दिसता तो एरियाज रिलेटेड टू हे न्हू रे. हांव नो आय नो हॅव नो क्लू. पळयता हांव. पण आय डोंट थिंक रायडर तितलो कॉम्प्लिकेटेड घालतले ते तुमकां. दे शुड नॉट, पण एक एकदा घालता. थोडे टीचर्स वॉन्ट टू शो दॅट दे आर व्हेरी स्मार्ट, सो दे डू दॅट. ॲक्च्युअली घालूंक जाय न्ही थोडे. रायडरच उलयता तूं? आर यू टॉकिंग अबाउट रायडर ओनली? थँक यू तुका सर फ्रॉम अंश. ओके अंश. ट्रिग्नोमेट्री रेशोचो आय डोंट नो. आय डोंट थिंक ट्रिग्नोमेट्री रेशोचो येतलो. हांवें दाखयला तेच येतले चड करून ट्रिग्नोमेट्रीचो. रिडलर इतलो कॉम्प्लिकेटेड इतले लास्ट मिनिटाक कित्याक करपाक वयता तूं? देवाचें नांव घे आनी कितें पळय. रायडर्स तुमकां कळना न्ही. एक काम करा, पयलीं सगळें कळटा तें करा आनी लास्टाक रायडर्साचेर या. जर पॅरलल दिला जाल्यार खंय तरी बीपीटी यूज करा, नांवाचो बीपीटी यूज करा. जर तांणी तुमकां आनी काय सांगू ना, पॅरलल सांगू ना, डायरेक्टली सिमिलॅरिटी यूज करा. दोन खंयचे ट्रायंगल घ्या, सिमिलर प्रूव्ह करा आनी दोन ट्रायंगल घ्या, सिमिलर प्रूव्ह करा. तुमकां न्ही डेफिनेटली दोन तरी मार्क पडटले अशें. शुअर शॉट. पॅरलल दिला बीपीटी यूज कर. पॅरलल दिवना सिमिलॅरिटी कर. सिंपल. आनी तुमकां 1.5-2 मार्क तरी शुअर शॉट पडटले अशें गेल्यार. या एपी वर्ड प्रॉब्लेम. कितें जावपाक लागला? भूत लागला म्हाका. A man donates rupees 1500 to a club to be used as 6 cash prizes for the annual cycle race competition. If each prize is rupees 40 less than the preceding find the value of each price. How to do this? Sir, 3-4 question कर. Don't कर. How to do this? सी हांगा कितें सांगला, अ मॅन आहा न्ही तो डोनेट करता. कितें करता? डोनेट करता 1500. ते मातशें कुशीक दवरया. कितले कॅश प्रायसीस आहा? 6 कॅश प्रायसीस आसा. ओके क्लियर? सो 6 कॅश प्रायसीस आहा जाल्यार मागीर एपी कितें जातली? एपी जातली A1. A1 म्हणल्यार A1 आनी A इज द सेम थिंग. A1, A2, A3, A4, A5 आणि A6. स प्रायसीस आहा. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स. हे सगळे प्रायसाचे टोटल कितें आहा? What is the total of this price? What is the total of this price? सर काय ना शिकून हा मातसो पास कर मरे. मागीर सगळी लायव्ह स्ट्रीम आपणच पास कर.
No, 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 no. D is not 1500 minus 40. Total price होता 1500. Okay. सो आता हाजो व्हॅल्यू किती जातलो ते आम्ही मेजूया. ओके. A1 माझो किती हा जस्ट A हा. A2 किती असतलो? A2 A पेक्षा 40 लेस असतलो. A3 किती असतलो? A2 पेक्षा 40 कमी असतलो. A2 किती माझो A minus 40 minus 40 will be what? A minus 80 आहे. So A3 माझो A minus 80 हा. A4 किती माझो? A4 किती असा माझो? A4 किती हा? A minus 120. A5 किती माझो? A minus 160. A6 किती माझो? A minus 200. Clear? वाढत वयता. Got it? Everyone got this? Everyone got this? हय सायन्स व्हिडिओ फाल्याच्यान का परवाच्यान खबर ना म्हाका. आमिर सर स्टार्ट करतलो पण टेन्शन घेवना. Okay, now there are two ways of doing it. First way किती हा की तुमका सांगला किती A1 plus A2 plus A3 हांव तोच वे करता. Actually that is very easy. सगळे प्राइस मनी ऍड केले जाल्यार टोटल किती हा? सगळी प्राइस मनी ऍड केल्यार टोटल किती हा? 1500. करेक्ट? टोटल प्राइस मनी. टोटल प्राइस मनी किती हा? 1500. सो A1 किती असलो माझो A, A2 किती असलो A minus 40, A3 असलो A minus 80, A4 किती असलो A minus 120, A 1 2 3 4, A5 किती असलो 160 आणि A6 किती असलो A minus 200. This is all equal to 1500. Correct? Correct? So कितले हांगा 1 2 3 4 5 6 6A आहा जाल्यार 6A जातलो आणि हे सगळे ऍड करा. 40 plus 80 किती जातलो 120, 120 plus 120 240, 240 plus 160 will be 400, 400 plus 200 will be 600. Then what you will do? 1500 plus 600. Okay, so 6A will be 2100. A will be equal to 2100. Okay, so 2100 upon 6, 3 to the 37. This fly is very irritating. What on loading? So 3 7 the 0 the 2 1 the. Okay, so A किती मेळा म्हाका 350. ओके, आता किती जातले सगळे प्राइस सोदपाक सांगला न्हू तुका. वी आर टोल्ड टू फाइंड ऑल द प्राइजेस. फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ ईच प्राइस. सगळे प्राइजाची व्हॅल्यू काढूया आम्ही. सो फर्स्ट प्राइस असतलो ऑब्वियसली 350. सेकंड प्राइस असतलो 40 मायनस कर 3 टाइम. थर्ड प्राइस असतलो 40 मायनस कर 270. फोर्थ प्राइस किती असतलो दर एक प्राइस इज 40 लेस ते सांगला न्ही तुमका. सो 230. A5 किती असतलो 190 आणि A6 किती असतलो 1. क्लियर? अंडरस्टूड?
One more you want? Sir, SN formula also I got the same answer. Good. You can use the SN formula. That was the second way I was talking about. पण लास्ट मोमेंट आणू दोन दोन तीन तीन मेथड कित्याक करूया एक मेथड फटाफट करून दाखयली की जालें. सर सुपर चॅट करू मन आसा तर नाल्यार करू नाका. नॉट फोर्सिंग एनीवन. अनफिल्टर्ड सायको नाका. या सर आणि एक या आणि एकच घेता राव आणि एक घेता. आणि बरो असलो गार्डन घातला तो दिसना म्हाका. This one is a nice one. If construction is not completed on time, then the fines are 200 for first day, 250 for second, 300 for third day, and so on. The penalty of each next day is 50. How much money will the contractor have to pay? How much money does the contractor has to pay if सगळ्यात पहिली हो प्रॉब्लेम दिला नाही हाजो तुम्ही इझिली एक एपी फॉर्म करू शकता. पहिली एपी फॉर्म करा. युजली हो क्वेश्चन नंबर नाही क्वेश्चन नंबर 32 असता ऑन युअर क्वेश्चन पेपर. ओके सो फर्स्ट फॉर्म द एपी. एपी किती असतो तुमचो फर्स्ट डेची फाईन किती आहा फर्स्ट डेची फाईन आहा 200 सेकंड डेची फाईन किती आहा 250 थर्ड डेची फाईन किती आहा 300 फोर्थ डेची फाईन किती आहा 350 and so on. Now what you are told to find out? You have to find out how much money does the contractor has to pay if the work is delayed by 30 days. Okay, so every day 50-50 करून वाटता. करेक्ट. एवरी डे 50-50 करून वाटता. फर्स्ट डेची तुका 200 लागता 2-3 डेज असे लेट जायत रावले जाल्यार कितली लागतली जाल्यार कितली लागतली 50 वाढत रावतली. पहिली इज 200 सेकंड डे 250 थर्ड डे इज how much? Third day is 300. Fourth day is how much? 350, right? Correct. So आमका कितें सांगला फुल 30 डेज ताणे लेट केला जाल्यार ताका टोटल कितली फाईन लागतली. टोटल करप म्हणल्यार सो ताका फाईन तुमकां कॅल्क्युलेट करची पडटली. पयल्या दिसाचे 200 दुसऱ्या दिसाचे 250 सो 200 + 250 इज 450. मागीर ताका 300 लागतली दॅट विल बी 750. मागीर ताका 350 ची लागतली दॅट विल बी 800 1100 सो ऑन. अशें करून तुमकां कॅल्क्युलेट करत वचूंक जाय. आता ते तुम्ही अशे बोटार मेजत रावले तुमचो पेपर सोंपतलो पण एपीचो प्रॉब्लेम सोंपतलो.
So what you have to do is you have to find the total. Total म्हणजे कितें? टोटल म्हणजे सम. आणि कितल्या दिसाचो सम फाइंड आउट करपा जाय तुमका? 30 दिसाचो सम. 30 दिसाचो सम फाइंड आउट करूंक जाय. ओके, क्लियर? सो यू हैव टू यूज द SN फॉर्म्युला. SN चो फॉर्म्युला कितें आहा? n/2. ओके, 2a plus n-1. क्लियर? आता म्हाका कितें सोदूंक जाय? S30 यूज करूंक जाय. ओके, सो माझो पळय हा एनाच्या जाग्यार कितें घेतला हांवें? 30 घेतला. क्लियर? थोडी गजाली हांवें स्पेसिफाय करूंक ना, ती हांव स्पेसिफाय करता. ह्या AP हो AP पळयता तेन्ना म्हाजो D कितलो आहा? D कितलो आहा? टेक द सेकंड टर्म, तातूंतल्यान फर्स्ट टर्म मायनस करा. आन्सर कितें येतलो? 50. सो D म्हाजो आसा 50. सो आनी कितें जाय म्हाका? आनी कित्याची गरज ना. हा, A एक जाय. A कितें आहा म्हाजो? A म्हणल्यार कितें? A म्हणजे म्हाजो फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म कितें आहा? 200. P पार्ट बी जालो, तो पार्ट जालो. सो 30/2, 2 into 200 plus n कितें आहा म्हाजो? अगेन 30 minus 1. D आसा म्हाजो 50. 2 1 दा 15 दा 15. भितर कितें उरतले? 400 plus 29 into 50. What would be the answer? 15 into 400. Find in the 40s. Wait, 0 already. So find in the 45. 5 to the 10, 40. What would be the answer? Will be 1850. To multiply this by 15, it will basically be 18500 plus. Wait, have I done it correctly? Yeah, I guess I've done it correctly. So it keeps on increasing, keeps on adding, right? 1850 into 15. So 5 0 0, 525, 5 is 40, 42, 5 is 9, 0 5 8 1, 0 5 7 17. Is it correct? 2 cents and 5. Thank you so much. Am I right? Cross check करू शकता कोणी? क्रॉस चेक केला? ओके. पेपर चोरून हाडशी, चोरी बिरी करना. जॉश एडिट्स, म्हाका ते ट्रस्ट आहा. सो येस, दॅट वूड बी करेक्ट. आय एम GNG. इंस्टार तुका ही धाडला, हा हाय धाडला. ओके ओके, गॉट दिस. सर थँक यू फॉर वर्किंग हार्ड. W सीट जेवरा. ओके, डू यू वॉन्ट वन मोर? क्वाड्रेटिकाचो एक वर्ड प्रॉब्लेम जाय तुमका? क्वाड्रेटिकाचो 6 मिनटां उरल्या. 6 मिनटां हांव क्वाड्रेटिकाचो एक करू शकता. Difference between median and midpoint. Median and midpoint. See, midpoint can be anything. Median is usually तुझे ऑब्झर्वेशनाचो मिडल पॉइंट असता. ओके, म्हणल्यार एक ग्राफ काडशीत जाल्यार त्या ग्राफाचो मिडल पॉइंट कितें आहा तो. आता मिड पॉइंट म्हणल्यार कितें? आता फॉर एक्झाम्पल 1 to 7 चो मिड पॉइंट कितें? 1 to 7. I will show you an example. 1 to 7 चो मिड पॉइंट कितें? 1 2 3 4 5 6 7. ओके, हाजो मिड पॉइंट कितें आसतलो? हाजो मिड पॉइंट आसतलो 4. बट आता हांवें तुमकां 7 ऑब्झर्वेशन दिल्या अशी 2 2 3 3 3. ओके, आज जाले 4 आणि 5. These are also 7 observation. Okay, okay, and these are proper तुमचो हो डेटा. So median कितें आसतलो? Median will be the middle most data and midpoint is just highest आणि lowest to middle point. Clear? आता हांव वाइप करता. I'll show you. So this is my median. Midpoint कितें आसतलो? तुम्ही हायेस्ट घेवपाचो, लोवेस्ट घेवपाचो. 2 आणि 5 चो मिड पॉइंट कितें आहा? मदीं कितें नंबर येता? 3 4. 2 आणि 5 चो मिड पॉइंट खंय येतलो? रफली हियर 3.5 चेर येतलो. बट आवर मीडियन इज 3.
Midpoint is 3.5. Understood? Where from where are you? Sir, do you want quadratic एक जाय तुमका? What problem? कोणाक जायो? 51 लोक आहा. कोण न्यू येयला जाल्यार मातशें स्ट्रीम लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. Sir, difference between midpoint in triangles. Okay, triangles. Midpoint. Midpoint म्हणजे खंयचो बी सायडीचो मिडल पॉइंट आसतलो. Okay? This divides it in two parts. This is just a midpoint. Now what is a median? तुम्ही खंयचो तरी एक पॉइंट घ्या, खंयचो बी एक पॉइंट घ्या, हो हांव बी घेता. बीतल्यान एक लाईन अशी ड्रॉ करा. बी चो पॉइंट घ्या, हांवें हो घेतलो. ओके. मागीर बी च्या अपोजिट खंयची साइड आहा? बी च्या अपोजिट आसा एसी. बी च्या अपोजिट कितें आहा? एसी. एसी चो मिड पॉइंट सोदपाचो. से सपोज एसी चो मिड पॉइंट हांगा आसा. Okay, so what will be your median? Median will be the line joining the vertex and the midpoint. Median is the line joining the midpoint and the vertex. What is the midpoint? Midpoint is just a point. Median is a line which joins a vertex, a corner joined करता with the midpoint of the opposite side. Correct? Give statistics summaries. Statistics कितें करूंक जाय तुका? फक्त मोड, मीडियन हांवें काल केला क्लासीन. मोड इज व्हेरी इजी. आणि मीन आसा. मीनाचे दोन मेथड आहा. ते आहा स्टेप डेविएशन आणि अज्यूम मीन. हे दोनूच आहा, तुमकां डायरेक्ट येवचें ना. Bisector is a line which will divide your this side into divide your angle, or it also divides angle. See, median does not divide the angle. Your bisector divides the angle also and side also. That is what a bisector is. Sir, how to find CSA or TSA? How to know? See, curved surface area तो तुमका सांगचे ना, अशें येतले कितें. अशें येतलें. अशें बी पयलें न्ही आनी एरिया सोदा म्हणलें जाल्यार तुमी डेफिनेटली कर्व सर्फेस एरिया सोदपाचो. टोटल सर्फेस एरिया आसा न्ही ते तुमकां ते डायरेक्टली सांगतले की हाजो टोटल सर्फेस एरिया. जॉश एडिट, थँक यू फॉर युअर सुपर चॅट. थँक यू फॉर द रिव्हिजन सर, हेल्प अ लॉट. बाबा तू शिकून येयला न्हू जाल्यार तुका हे रिव्हिजन खूब बरें पडटलें. थँक यू सो मच जॉश एडिट फॉर युअर सपोर्ट. ही इज अवर ओजी सपोर्टर. दरेक स्ट्रीमान असतात जॉश एडिट्स. हाउ टू फाइंड इक्वेशन व्हेन रूट आर गिवन? कालच्या स्ट्रीमान तर केल्ले हांवें, स्टार्टिंगाकूच केला. कालची स्ट्रीम काढ पॉलिनोमियलाची, कालची येस्टरडेज स्टार्टिंगाकूच केला हांवें. ते झिरोज झाले नाही, झिरो जाता डायरेक्टली केला हांवें. ते चेक करा, आताच चेक कर वचांनी. ओके, आय विल डू. माझ्या मनान न्ही हांव एक हाजो करता क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कित्याक हांवें एकूच केला न्हू. You want me to do it? Quadratic का तो एक word problem है कि should I stop? Sir, what are collinear points? Collinear points are the points which are in one line. एक लाईनीन जे पॉइंट्स येतात ताका आमी कोलिनियर म्हणटा. अरे कोलिनियर म्हणून तुमकां कशें कळटलें? सर सायन्स केन्ना? सायन्स 25च्यान दिसता. Exercise 12.1 question 4. Which chapter is that? 12 chapter खंयचो? Because I don't have a textbook, I am referring a PDF. Areas related to circle.
That you don't do. That will not come. 12.141 don't do. That will not come. That is too big for 3 marks. Sir, shout out. I'm the one big shout out to you. Quadratic का तो word problem आहे काय नका. सिंचन वर्मा सांग. किती आलं रे सांग. ओके एक करूया न्हू. एक सिंपल पण म्हाका दिसता खूप कॉम्प्लिकेटेड घालतले कशें. दिस इज वॉट आय फील पण घातले जाल्यार तुमची वाट लागली. This one is nice one. If perimeter of a right angled triangle is 60 meter, if the hypotenuse is of length 25 meter, find the length of other two sides. Find the length of other two sides. सगळ्यात पहिले आम्ही किती करतले पेरिमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल म्हणला हांव एक राइट एंगल ट्रायंगल काढला. ओके आणि हाका हांव नाव दिता ए बी सी. पेरिमीटर म्हाका सांगला हांव पेरिमीटर म्हणटलो 60 मीटर. पेरिमीटर किती म्हणटलो हांव 60 मीटर. ओके सो म्हाका हायपोटेन्यूस एक दिला. हायपोटेन्यूस कितलो दिला 25 मीटर दिला. सो दिस इज माय हायपोटेन्यूस which is 25. ओके तितले दिला आमकां आणि आमकां कितें सांगला ही साइड सोद म्हणला आणि ही साइड सोद म्हणला. एकाक हांव एक्स म्हणटा एकाक हांव वाय. क्लियर. सो फर्स्ट आम्ही पेरिमीटराचेर घेऊया. पेरिमीटर इज इक्वल टू 60. ओके पेरिमीटराचो फॉर्म्युला कितें. पेरिमीटर म्हणल्यार कितें करपाचें एक्स घेवपाचो वाय घेवपाचो 25 घेवपाचो प्लस करपाचें. एक्स वाय 25 तीनय कितें करपाचें प्लस करपाचें एंड इट विल बी 60. नाव माय एम कितें आहा म्हाका. म्हाजो एम आहा की म्हाका फक्त एक्सानूच दवरपाचें. म्हाका म्हाजें इक्वेशन फक्त एक्सानूच दवरपाचें. सो हांव वाय सबस्टिट्यूट करतलो. सो एक्स प्लस वाय कितें जातलो 60 minus 25. ओके सो एक्स प्लस वाय कितें जातलो 35. y will be equal to 35 minus x. Account 1. Next, what type of triangle is this? This is a right angle triangle. So what we can do is we can use Pythagoras theorem. By Pythagoras theorem, what can I say? सगळ्यात पहिली कितें घेवपाचो हायपोटेन्यूस घेवपाचो. सगळ्यात पहिली कितें घेवपाचो ऑलवेज हायपोटेन्यूस घेवपाचो. हायपोटेन्यूस कितें म्हाजो AC मारात. हायपोटेन्यूस जातकच ऑलवेज कितें घालपाचो. हायपोटेन्यूस घालतकच ऑलवेज इक्वल टू घालपाचो. इक्वल टू घालतकच कितें उरला x उरला y उरला. x उरला y उरला. सो बेसिकली AB आणि BC उरल्या. दोन्ही प्लस करपाचे दोन्ही स्क्वेअर. सो ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट हायपोटेन्यूस then equal to then the remaining two sides. Okay so AC कितें आहा म्हाजो 25 square. AB कितें आहा म्हाजो x square. BC कितें आहा म्हाजो y square. Okay now what am I going to do. 25 square म्हाजो कितें 625 जातलो.
x स्क्वेअर तसोच दवर y ची व्हॅल्यू किती हा व्हॉट इज माय y इक्वल टू y इज इक्वल टू 35 मायनस x सो y च्या जागेर किती घालतलो 35 मायनस x the whole square. Clear? Understood? Now what I have to do is 625 keep as it is, x square keep as it is, open this up. 35 square minus 2ab a minus b the whole square formula use करता हूँ a minus b the whole square is a square minus 2ab plus b square. This is the formula I am using here. Plus b square क्या x square. Okay. So किती आता हांगा x square आणि x square plus जातलो किती जातलो 2x square जातलो. Okay. 35 square is how much? 35 square. 5 5 are 25. 5 3 are 15 17. 3 5 are 15. 3 3 are 9 10. 1 2. Then what I am going to do? I will take it on this side. So what I will get is 2x square plus 1225. So then 625 आलेला 625 minus करतो पडलो minus 70x. Okay, now I will just change the zeros ची position हांव change करतो बाकी सगळे तसेच दवरता 2x square minus 70x minus केलेले किती जातलो 0 0 600 is equal to 0. Now you can notice सगळे 2 च्यान डिवाइड जातात सगळ्यांनी 2 च्यान डिवाइड जातात किती जातले मागीर 2x square divided by 2 70x divided by 2 600 divided by 2 0 divided by answer किती येतलो 2 1 दा 1 दा 2 1 दा 35 दा 2 1 दा 300 दा so answer x square minus 35x plus 300 is equal to this is what you get. Then you have to do it. खयची जाय ती मेथडान सॉल्व करू शकता तुम्ही क्वाड्रेटिक फॉर्म्युला जाल्यार क्वाड्रेटिक फॉर्म्युला फॅक्टरायझेशन जाल्यार फॅक्टरायझेशन अप टू यू सर प्लीज एक तरी आणि कॉस्टचे इक्वेशन ओके कॉस्टचे जाय तुका दॅट इज आय गेस लिनियर इक्वेशन नो लिनियर इक्वेशनाचे बरोबर दत्ताराजाक शाउट आउट दिसर ओके शाउट आउट टू दत्ताराज खयचे कॉस्ट वाले क्वाड्रेटिक लेट मी चेक अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम केले आणि मागीर हे केले पायथागोरस वाले okay a trader bought an article for 900 a number of articles for 900 5 articles were found to be damaged he sold each of the remaining articles for 2 rupees more than what he paid for it he got a profit of 80 rupees per transaction how mare profit walo mare hollow cylinder why not it can come identity भी घेऊया सर चेंज ऑफ बेस किती करप चेंज ऑफ बेस काय करप ना युजुअली येना ते येता एकदा जस्ट डिवाइड बाय द बेस लॉगाचो बेजाचो लॉग घ्या आणि डिवाइड करपाचो चेंज ऑफ बेस लॉ रेअरली कम्स आई होप इट डजंट एला जी वाट लागली
काय ना, जो बेज आसा तातल्यान डिवायड करपाचो. log 2 also 10 येयला जाल्यार कितें करपाचो, log 10 जालें. LCM HCF हांवें ऑलरेडी दाखयलो, तूं लेट पावलो. Okay, I'll do that. कोण ट्रिग्नोमेट्रिक आयडेंटिटीज म्हणटालो तो हांवें ट्रिग्नोमेट्रीच्या टायमार केला आयडेंटिटीज. yesterday I did trigonometry. yesterday day before केन्ना तरी हांवें केला तें. तरी हांव 2-3 आतां घेतलो 130 मेरेन. हांव फटाफट करता आनी मागीर 2-3 घेता. What I want you to do is read this problem carefully. हांगा कितें सांगलां की ताणें थोडेशे आयटम्स और थोडेशे आर्टिकल्स हाडिल्ले, वस्तू हाडिल्ली. ओके, टोटल कितले पयशे दिवन हाडिल्ली ताणें, 900 रुपया दिवन हाडिल्ली. ओके, तातूंतले कितले 5 तर डिफेक्टिव्ह असले, म्हणजे 5 तर वेस्ट गेले, 5 ताणें भायर उडयले आनी बाकीचे ताणें 2 रुपया एक्स्ट्रा विकले. म्हणल्यार आतां जर ताणें 10 रुपया हाडिल्ले जाल्यार ताणें 12 रुपयाक विकले. ओके, आनी ताका टोटल प्रॉफिट कितलो जालो, 80 रुपयाचो प्रॉफिट जालो. Now our question is की ताणे कितले आर्टिकल हाडले, how many article did he buy is our question. Okay, how to do this one, how will you do this one? So आम्ही सगळ्यात पयली डिनोट करूया न्हू, कितें आमकां फाइंड आउट करपाक लागला, नंबर ऑफ आर्टिकल्स. सो लेट द नंबर of articles be x. Okay, number of articles हांवें कितें सांगला, x आसा. ओके, जर टोटल x आसा जाल्यार दर एक आर्टिकलाची रेट कितें आसतली. ओके, सो पळया, आर्टिकल्स आणि कॉस्ट. ओके, आता टोटल आर्टिकल्स कितले आहा, x. सगळे आर्टिकल्स मिळून कितले आसा, x आर्टिकल्स आहा आणि त्याचा टोटल कॉस्ट कितला आयला, 900 रुपया. माय क्वेश्चन इज, एक आर्टिकलाक
कितले रुपया लागले असतले, एक आर्टिकलाक तुमकां कितले पैसे भरचे पडले असतले. सो एक आर्टिकलाचे कितले असतले क्वेश्चन मार्क, हाऊ मच इट विल बी. सो वन आर्टिकल कितें करचें पडटलें, हांव आमकां y म्हणटा. ओके, क्रॉस मल्टिप्लाय. ओके, सो x into y will be equal to 900 into 1 आणि xy will be equal to 900. ओके, हांव न्ही अशें बरयना मागीर तुमकां कन्फ्युजन जाता. कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल. ओके, सो x into cost of one article. ओके, सो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितें जातलें, हो x आसा न्ही, एक्साक त्या वाटेन ट्रान्सफर मारा. 900 वन जा 900. सो एका आर्टिकलाची कॉस्ट जातली 900 अपॉन x. आता हे हांवें तुमकां हांगा दाखयला, एक्झामीक तुम्ही डायरेक्टली करा, हे करपाची गरज ना. ओके, सगळ्या आर्टिकलाची रेट जर 900 आहा जाल्यार एका आर्टिकलाची रेट आसतली 900 अपॉन x. ओके, क्लियर. नेक्स्ट कितें सांगला आमकां, पळय कितले आर्टिकल्स विकले ताणी. हाऊ मेनी आर्टिकल्स ट्रेडर सोल्ड. द ट्रेडर सोल्ड, पळय ताणे हाडले एक्स आर्टिकल. बट प्रॉब्लेम कितें जालो, तातूंतले 5 कितें आशिल्ले, एक्स आर्टिकलांतले 5 आर्टिकल आशिल्ले डिफेक्टिव्ह. जाल्यार ताणे एक्साचे एक्स आर्टिकल परत विकूंक ना. एक्सातले 5 आर्टिकल ताणे भायर उडयले बिकॉज दे वेर डिफेक्टिव्ह. सो एक्सातले तुमकां 5 आर्टिकल काढून भायर उडोवचे पडटले. क्लियर, अंडरस्टूड. ओके, ताणे विकले कितल्याक, the trader sold the article for ₹2 more. ओके, जाल्यार ट्रेडरान कितें केलें, ₹2 वाडोवन ते आर्टिकल विकले. जाल्यार एका आर्टिकलाची कॉस्ट आशिल्ली 90 अपॉन x. करेक्ट, ट्रेडरान ते कितल्याक विकले, 90 अपॉन एक्साक तर विकले ताणे ₹2 एक्स्ट्रा घेतले. ओके, ताणे 90 अपॉन एक्स दिले, 900 अपॉन एक्स, सॉरी 90 अपॉन एक्स. ट्रेडराच्या एका आर्टिकलाची कॉस्ट आशिल्ली 900 अपॉन एक्स. ताणे विकले कितल्या, ₹2 एक्स्ट्रा विकले, ₹2 मोर लायलो ताका प्राइस आणि विकले. सो ट्रेडरान हाडले ते 900 अपॉन एक्साक, पण विकले ₹2 एक्स्ट्रा लावून. अंडरस्टूड, स्कॅम केलो ताणे. क्लियर, अंडरस्टूड. ओके, आता ताजो टोटल प्रॉफिट कॅल्क्युलेट करूया. टोटल प्रॉफिट कितलो आलो ताका, प्रॉफिट जालो ताका ₹80. ओके, म्हणजे टोटल अमाउंट कितलो मेळ्ळो ताका, ओके. सी, ताणे एक्स आर्टिकल हाडले, एक्सातले 5 डिफेक्टिव्ह आशिल्ले, म्हणून 5 मायनस. एक आर्टिकलाचो कॉस्ट किती आशिल्लो, 900 अपॉन एक्स. ट्रेडरान ते कितल्याक विकले, ₹2 एक्स्ट्रा लावून विकले. प्रॉफिट कितलो आलो, ₹80 आलो. ओके, सो जर ताणे 900 रुपीजा खातीर, जे कोण नवे जॉईन जाला प्लीज स्ट्रीमाक लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. ताका प्रॉफिट कितलो जालो, 80चो. जर ताणे 900 रुपयाक ती वस्तू हाडली, ताका 80 रुपयाचो प्रॉफिट जालो, म्हणजे ताणे कितले पैसे कमयले, हाऊ मच मनी डिड ही अर्न, ही अर्न 980 रुपीज, म्हणून ताका 80 रुपयाचो प्रॉफिट जालो न्हू. ताणे 900 रुपया इन्व्हेस्ट केले आणि 980 रुपया ताणे कमयले. ओके, म्हणून ताका 80 रुपयाचो प्रॉफिट जालो.
आता ते कॅल्क्युलेशन कशें जाता ताणी कितले आर्टिकल्स विकले 5 आर्टिकल विकले ओके दर एक आर्टिकलाची रेट किती लायली दर एक आर्टिकलाची रेट लायली 900 अपॉन x प्लस 2 आणि ताका कितले पैसे मेळ्ळे टोटल 980 मेळ्ळे नाव ओपन दिस अप टेक x and multiply to this किती मेळटले तुमका x आणि x कॅन्सल जातलो सो x into 900 upon x हे फक्त हांव मुद्दम हो एकूच करता डिटेलान बाकी सगळे हांव शॉर्टकट मारता x into 2 किती जातलो प्लस into प्लस प्लस 2 into x 2x 5 into y किती जातलो it will be minus 9 5 45 okay upon minus into plus is minus upon x 5 plus minus into plus minus 5 to the 10 ओके x आणि x कॅन्सल उरले किती 900 2x minus 4500 upon x और 10 आउट डिवाइडेड घेता जाल्यार किती मेळटले म्हाका 980 plus 10 so आता हांगा किती जातले then take 900 on the other side किती मेळटले तुमका 2x minus 4500 upon x किती मेळटले तुमका 990 minus 900 okay now what I will do multiply see I want to get rid of this guy I want to get rid of it so हांव कितें करतलो x जर हांगा डिवाइड जाता if I want to get rid of him I will divide जाता जाल्यार I will multiply by x आणि multiply जाता divide by whatever but म्हाका x आसा न्ही तो डिनॉमिनेटरान नाका I want to remove it out from the denominator so what I will do I will multiply all the terms by x so किती जातले भैया 2x तुम्ही x मल्टिप्लाय करा 4500 तुम्ही x मल्टिप्लाय करा आणि 90 तुम्ही x मल्टिप्लाय करा किती मेळटले तुमका x into x हो जातलो 2x² x आणि x हांगा कॅन्सल जातलो आणि हांगा किती जातलो 90x नाउ ब्रिंग इट ऑन द अदर साइड किती मेळटले तुमका 2x² minus 90x minus 4500 is equal to 0 now what I can do सगळे 2 च्यान डिवाइड होता नोटीस करा सगळे 2 च्यान डिवाइड जातले सो डिवाइड all terms by so किती मेळटले म्हाका 2x² upon 2 90x upon 2 4500 upon 2 0 upon आन्सर किती जातलो 1 45 1 2 2 2 2 5 0 so x² minus 45x minus 2250 0 2 च्या डिवाइडला आन्सर 0 सर इतले लेंदी सम्स येऊ शकता 4 मार्का का ते कित्याक येऊ शकना इट्स फॉर 4 मार्क्स नो 4 मार्का कितें 2 लायनीचे दिताले तुका मागीर हे तुम्ही सॉल्व करा तुमका जाय ते मेळटलें झाले न्हू आणि कितें ना न्हू कोणाचे सो आय कॅन स्टॉप द स्ट्रीम नाव 4 वरां वयर जाली मरे सर विल ट्रायसेक्शन बेस्ड प्रॉब्लेम कम इन एग्जाम येऊ शकता कित्याक येऊ शकना आनी ना म्हणटा कितें हांवें कालच्या स्ट्रिमान केला ट्रायसेक्शन प्रॉब्लेम बरें होच करून दाखय तूं क्वाड्रेटिक फॉर्म्युला सॉल्व ओके हांगा म्हाका a कितें आहा a आसा म्हाजो 1 b आसा म्हाजो b आसा म्हाजो b कितें आहा म्हाजो b आसा म्हाजो -45 c कितें आहा म्हाजो -2250 ओके सगळ्यात पयलीं हांव कितें कॅल्क्युलेट करतलो डिस्क्रिमिनंट b² - 4ac ओके b कितें आहा म्हाजो -45 4 a 5 4 are 20 22 4 5 are 20
4 4 16. So what I get 2025 minus minus kya tolo plus atolo. What will I get? 2250 into 4 0 4 to the 8 4 to the 8 9. Is what I get? Is this correct? 4 to the 4 to the 8 and that will be on 9. So what will I get now? 5 2 0. This is what I get. Yeah, this is what I get. No? Logarithm and कालचे श्रीमान केला न्हू लॉगरिथम कालचे श्रीमान केला तरी आय डोंट नो कितें येतलें ते बी येऊ शकता now a logarithm I've shown in yesterday's stream no how many times you want me to show कालची स्ट्रीम काढा आणि पण दोन प्रॉब्लेम केलाय इरेशनल येऊ शकता बट चेक करा ते ऑलरेडी केलाय रियल नंबराची स्ट्रीम बघा हे झाले आता किती करून घ्या x will be equal to minus b plus or minus square root of d among d on 2a नाव खुबशा भुरग्यांक आता d आयडेंटिफाय करपाक त्रास जातलो व्हडलो व्हडलो नंबरूच घ्या ओके व्हडले व्हडले नंबरूच घ्या इन दिस केस what are you going to take I'll see लास्टाक कितें येवपा जाय लास्टाक कितें येवपा जाय 5 येवपा जाय सो लास्टाक स्क्वेअर करतकच खंयच्या नंबराक 5 येता 5 येता 5 स्क्वेअर इज 25 आन्सर लागना 15 स्क्वेअर इज 225 तोय लागना 25 स्क्वेअर इज 625 तोय लागना 35 चो स्क्वेअर बी पळयलो आमी कितें तरी येता 1225 दिसता तोय लागना 45 तोय लागचो ना लेट अस स्टार्ट विथ 95 95 चो स्क्वेअर कितें येता सी हांव 5च कित्याक घेता कित्याक 5 स्क्वेअर केल्यारूच लास्टाक 5 येता 5 is 25 5 is 45 47 0 9 5 is 45 9 9 is 81 5 10 9095 वो भी लागना सो 105 हो जाता 5 5 is 25 5 0 is 0 2 5 1 is 5 0 0 5 5 2 10 1 1 हो येता न्हू हो येता स्क्वेअर पे 1105 so x will be equal to minus b b कितें म्हाजो 45 so minus 45 plus or minus root 11025 2 into a कितें म्हाजो a is I guess 1 a is 1 so a कितें मेळटा म्हाका 45 plus or minus square root of this is 105 and this is 2 and what I have to do I have to separate 45 plus 105 upon 2 or x is equal to 45 minus 105 upon 2 okay so answer कितें येतलो हांगा 150 upon 2 or this will be 105 45 minus कितें येता 60 minus 60 upon 2 okay we were doing a word problem ne word problem करताले word probleman आमी कितें म्हणटा
एक मिनिट. वर्ड प्रॉब्लेमान आम्ही क्वांटिटीज सोदता आणि क्वांटिटीज कॅनॉट बी नेगेटिव्ह, सो दिस व्हॅल्यू इज आउट अँड दिस व्हॅल्यू इज द करेक्ट आन्सर. ओके, कोणाक लॉगरिथम दाखोवपाक जाय बरेच लॉगरिथम करता हांव. लॉग टेबलाचेर तुमकां काम करूंक कळटा. वन लॉगरिथम आय टीचर. त्यानंतर आय स्टॉप द स्ट्रीम. नो मोर क्वेश्चन्स. जाम झाला आता 4 वरा 4.5 वरा वयर झाली, आता 5 वरा जायत वापरूया. ताज्या पयलीं हांव एक काम करता न्ही, लॉग टेबल लोड करता. हाजेर आहा, नशीब बरें आहा तुमचें. ओके, करूया चल. I hope they give you all easier ones. Okay, कित्याक लॉगान भरपूर टाइम वयता. ओके, फर्स्ट स्टेप कितें करपाचो, एक लॉग्स. कितें जातलें, लॉग घेतकच लॉग बरोवपाचो 25.86. ओके, आता आन्सर येता कितें जातलो, वयर आसता ते प्लस करपाचें. वयर आसा ते ऑलवेज प्लस करपाचें. ओके, देन सकयल आसता न्ही, सकयल आसता तो ऑलवेज मायनस करप. सी, सकयल 2 नंबर असो, 3 नंबर असो, 4 नंबर असो, काय फरक पडना. जितले नंबर सकयल आहा ते सगळे मायनस करपाचे. क्लियर. लॉग 3 पॉइंट. ओके, हो जालो. त्यानंतर हांव तो दाखयता, कोण तरी ते कसले तरी डिफिकल्ट लॉग विचारिल्ले न्ही, ते बी करूया. ओके, तो डिफिकल्ट कितें तरी लॉग सोदपाचो दाखयलो, तो हांव दाखयता तुका, टेन्शन घेवं नाका. हो पावर आसता न्ही, पावर कम्स आउट ऑफ लॉग. आता हो पळय, हाजो कितें जातलो 1.25. हांवें काल काय पयर दाखयल्ले. क्यूब रूट म्हणल्यार कितें, क्यूब रूट म्हणल्यार पावर इज 1/3. ओके, फोर्थ रूट म्हणल्यार कितें, पावर इज 1/4. स्क्वेअर रूट म्हणल्यार कितें, स्क्वेअर रूट म्हणल्यार पावर इज 1/2. सो आमकां हे दिला न्ही, वी विल यूज दिस. क्यूब रूट आहा जाल्यार तुमी पावर 1/3 घेवपाची आनी हांगा कांय टेन्शन ना. हे जाले. आता न्ही सगळ्यांचो लॉग सोदपाचो. कितें करपाचो, सगळ्यांचो लॉग सोदपाचो. क्लियर. हांगासर लॉगान तितलो प्रॉब्लेम ना. हांव तो आनी एक नंबर घेता डिफिकल्ट वालो. हे जातकच तो डिफिकल्टाचो एक मातसो लॉगूच काडून दाखयता, बाकी तुमी करूं शकता. ओके, सो पयलीं हांव लॉग 25.86 हाजो लॉग काडून दाखयता. पयलीं नंबर घ्या. नंबर कितें आहा म्हाजो 25.86. हो नंबर आहा म्हाजो. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तुमकां हाका सायंटिफीक फॉर्मान बरोवपा जाय. खंयच्या फॉर्मान बरोवपा जाय, सायंटिफीक फॉर्म. सायंटिफीक फॉर्म कितें म्हणटा, सायंटिफीक फॉर्म कितें म्हणटा, पयली नंबर नॉन झिरो आसपाक जाय, पयली नंबर झिरो आसपाक जायना. दॅट क्रायटेरिया इज फुलफिल्ड. बट पयलो नंबर झिरो आसपाक जायना, पण तो नंबर जातकच हांगा कितें येवपा जाय, डेसिमल पॉयंट येवपा जाय. डेसिमल पॉयंट येवपा जाय आफ्टर योर फर्स्ट नंबर. फर्स्ट नंबर जातकच डेसिमल पॉयंट येवपा जाय. So what you are going to do, you are just going to jump in like this. Okay, so you will get 2.586.
आता आम्ही आपल्याक मनाक जाय तशें करू शकना. आम्ही जर डेसिमल शिफ्ट केला जाल्यार आमकां 10ची पावर घेवची पडटा. कितें घेवची पडटा? 10ची पावर. नाव हॅव आय गॉन टू लेफ्ट और हॅव आय गॉन टू राईट? आय हॅव गॉन टू माय लेफ्ट. जर हांव लेफ्टाक गेला जाल्यार पावर म्हाजी आसतली प्लसान. पावर किती आसतली? प्लसान आसतली. मायनसान केन्ना आसतली ती? हे जाता तें दाखयता. आणि एकूच जंप मारला सो 10ची पावर जातली 1. सो वॉट एव्हर इज युअर 10th पावर बिकम्स युअर कॅरेक्टरिस्टिक. ओके, whatever is your 10th power will become your characteristic. Now let us find out Mantissa. Mantissa आमकां ह्या नंबराचो Mantissa find out करूंक जाय. कोणाचो? हेजो. ओके, that I will show. Mantissa नंबर किती आसलो? 2586. माझो नंबर आसलो 2586. इग्नोर द डेसिमल. मेंटिसा सोदतना तुमकां डेसिमलाची गरज ना. पयलीं तुमी घेवपाचे दोन नंबर. पयलीं दोन नंबर्स घेवपाचे. कितें आहा? 25 घेवपाचे. सो 25 खंय आसा म्हाजो? 25 हांगा आसा. सिलेक्ट केलो. ओके. नेक्स्ट यू हॅव टू सी इट अंडर 25 अंडर 8. 25 अंडर 8. हो मेन डिफरन्स हा. हो मेन डिफरन्स हांगा पळोवं नाका. 25 अंडर 8. ओके. सो मागीर कितें करपाचें? हांगाच्यान एक लायन ड्रॉ करपाची. हांगाच्यान ड्रॉप करपाचे. सो व्हॉट इज द आन्सर आय गेट? आन्सर आय गेट इज 4116. आता हो जो लास्ट डिजिट हा हो तुमचो मेन डिफरन्स. लास्ट डिजिट हा तुमचो मेन डिफरन्स. सो मेन डिफरन्स कितें हा? 6. 6च्यान ड्रॉप करा तुम्ही नंबर 6च्यान आणि हांगाच्यान कितें हा नंबर? 10 आसा. सो प्लस 10. आन्सर विल बी 4126. ओके. सो नाव आय विल गो 4126 मेळ्ळो म्हाका. करेक्ट. Mantissa मेळ्ळो म्हाका 4126. नाव आय विल पुट इट इन द लॉग नंबर्स. पयलीं येतलो कॅरेक्टरिस्टिक, मागीर येतलो डेसिमल, मागीर येतलो 4126. ओके. हो जालो म्हाजो. नेक्स्ट आय विल फाइंड आउट दुसऱ्याचो लॉग सोदुया. log 1.25. okay, this is very easy. 1.25 हा न्ही. हांगा म्हाजो फर्स्ट नंबर बी ओके आहा. फर्स्ट नंबर बी ओके आहा. फर्स्ट नंबर जातलो डेसिमलूय आहा. सो डू आय नीड टू मेक एनी जंप? डू आय नीड टू मेक एनी जंप? म्हाका कितें जंप मारपाचीच गरज ना. म्हाजो नंबर आसा तसो उरतलो. कित्याक फर्स्ट नंबर आहा, सेकंड डेसिमल आहा, जालें. 10ची पावर किती आसतली? आय डिड नॉट मेक एनी जंप. सो 10ची पावर जातली 0. म्हाजो कॅरेक्टरिस्टिक जातलो 0. Now I'll find out the Mantissa. Mantissa सुद्धा 125 असलो न्ही नंबर माझो. सो नंबर माझो असलो. ओके. सो I'll take 12 under 5. 12 under 5. किती हा? 069. 0969. सो Mantissa आयलो माझो 0969. Mantissa कोणाचो सुद्धा बसता येतो. हो जाता तुमचो कॅरेक्टरिस्टिक. सो हाजो आन्सर किती जाता? 0.0969. ओके. हाजो बी जालो. आता लास्ट कितें घेवंक जाय तुमकां? थर्ड नंबराचो लॉग घेवंक जाय. तो हा 3.35. हो बी इजी हा. हांव मातसो एक हार्ड नंबराचो लॉग तुमकां हाच्या नंतर काडून दाखयता. ओके. अगेन हांगा डेसिमल शिफ्ट करपाची गरज ना. सगळे आपल्या जाग्याचेर आहा. सो हांगा बी कॅरेक्टरिस्टिक येतलो 0. कॅरेक्टरिस्टिक जालो 0. नाव आय विल फाइंड आउट लॉग 335 आसलो नंबर. ओके. आसलो. ओके. 33 is here under 5. 0 1 2 3 4 5. 1 2 2 जालो 3 4 5. 0 1 2 3 4 5. So this is my number
मीन डिफरन्साचो हांगासर कांयच ना गॅप आहा म्हणल्यार 0 मीन डिफरन्स विल बी 0 ओके तो गेलो अंडर जालो सो कितें जालें 5250 करेक्ट करेक्ट सो हाजो आन्सर कितें जातलो here so what I will get 0.525 now last part is we have to just add and subtract everything okay so हांव एक एक करून सगळ्यांची व्हॅल्यू घालतलो याची व्हॅल्यू किती आहा 1.42 1.4126 1.4126 यांची व्हॅल्यू किती असतली 0.969 0969 ओके आणि log 3.35 किती 0.5250 okay what will I get 2 6 are 12 2 2 are 4 5 2 8 2 हांगा म्हाका 3 हाज्या वांगडा डिवाइड करचो पडटलो डिवाइड करून कितें आन्सर येता 0.3 जा 3 जा 0.5250 now just quickly subtract them get your answer जालें मागीर सोंपलें 2.8252 हाका प्लस करूंक जाय तुमकां 0.0323 हांव 2 एट अ टायम ऑलवेज करता दॅट इज द बेस्ट थिंग टू डू मागीर हातूंतल्यान मायनस हो करूंक जाय सो 5 2 3 3 2 दिस इज वॉट आय गेट ओके सो माझो फायनल आन्सर कितें आसतलो फायनल आन्सर आसतलो 2.3325 आणि प्रॉपर आन्सर मेळपा खातीर तुमकां हाजो एंटीलॉग दिवचो पडटलो 3325 ओके एंटीलॉग घेवपा खातीर हांवें तुमकां काल सांगला कितें करूंक जाय कॅरेक्टरिस्टीक सेपरेट करूंक जाय हो तुमचो कॅरेक्टरिस्टीक मॅन्टिसा कितें आहा 0.3325 सो क्विकली लेट अस फाइंड आउट दॅट 3325 0.3325 हा 0.33 हांगा हा अंडर 2 012 ओके सो दॅट इज 2148 आणि मीन डिफरन्स अंडर 5 अशें गेले आमी 1 2 3 4 5 which is 2 this is 2150 2150 so this is anti-log किती आयलो 2150 आयलो पॉइंट हांगा घालपाचो ऑलवेज पुट द पॉइंट हियर ओके देन कॅरेक्टरिस्टिक आता सबस्टिट्यूट करा कॅरेक्टरिस्टिकाक पयलीं तुम्ही इग्नोर करपाचो आणि आता कॅरेक्टरिस्टिक सबस्टिट्यूट करा एज अ पावर ऑफ 10 you can leave it here you get your final answer okay next last 00873 जर असो नंबर आहा तुम्ही हाजो लॉग कशे काढतले ओके हाजो लॉग घेवपा जाय कशे काढतले व्हेरी सिंपल पहिली नंबर घ्या हांव मॅन्टिसा दाखयना जस्ट कॅरेक्टरिस्टिक सांगता कितें करपाचें पॉइंट आहा पळय हांगा फर्स्ट 0 आहा 0 इज नॉट अलाउड 0 आसलो जाल्यार तुमचे खेळ खतम जातलो जाल्यार तुम्ही कितें करा डेसिमल पॉइंटाक शिफ्ट मारा ओके डेसिमल पॉइंटाक हांवें कितले शिफ्ट मारले 1 2 3 तीन स्टेप शिफ्ट मारले जाल्यार कितें मेळटलें म्हाका 8.73 आता हांवें जंप कितली मारली जंप हांवें मारले 3 ओके जंप हांवें मारले 3 रायटाक मारल्या काय लेफ्टाक रायटाक मारल्या जाल्यार नेगेटिव्ह
ओके सो तुमचो कॅरेक्टरिस्टिक जातलो -3 न्हू. This will be your characteristic which is -3, but log and minus numbers are not allowed. It will be bar 3. Understood? आता मेंटिसा कोणाचे सोदतले 873 तो तुम्ही मेंटिसा सुद्धा तुमका आन्सर मेळटलो. ओके whatever is the answer you write then you will get. कळ्ळे? प्रॉपर लॉग मागीर कितें आसतलो 3 पॉइंट कितें मेंटिसा येता पळय whatever मेंटिसा comes you put over here. Okay now I am tired and I want to sleep now so I will stop the stream. सर प्लीज डू लॉगरिथम MCQ त्यान ऑलरेडी केला. केन्ना केला इन लॉगरिथम कालच्या स्ट्रिमान केला दिसता. कालच्या स्ट्रिमान केला लॉगरिथम काल आणि पयरचे. दॅट इज डन. दॅट इज ऑलरेडी डन. कालच्या नाल्यार पयरची स्ट्रीम पळय ती कालची स्ट्रीम दिसता लॉगरिथम केली. ओके काल नाल्यार पयरची स्ट्रिमान केला हांवें ते आतां वचणी पळय डायरेक्ट स्किप मारीत पळय. संगीता सडोळकर कालची नाल्यार पयरची स्ट्रिमान आहा तो आन्सर कालच्या स्ट्रिमान आहा. Sir, solve the quadratic equation from problem of expert from post prelim paper, that of camels. I don't know. I don't have post prelim paper, so deal with yourself. Okay, so with this, I'll stop the stream in 5 seconds. Everyone, good night. Please hit the likes and then subscribe. Okay. I guess haja fude आता म्हाका शिकोवपा जावचें ना. It's almost 2 o'clock. हय पास जातलो टेंशन कित्याक घेता शिकला मरे जाल्यार जातलो. प्लीज हिट द लाईक बटन सबस्क्राईब बी करा आणि चला. ओके चलो गुड नाईट.